college is a moment we all remember. That mix of excitement, curiosity, and even little nervousness. Exactly 3 years ago, I stood at the same point in my academic journey that you do today, wondering what lay ahead. And today, I feel genuinely honored to be standing here and representing the ECE department and sharing something that shaped my journey in ways I never imagined. Our clubs and chapters at ECE. Learning is not limited to lectures or lab manuals. It's brought to life through communities and student-led clubs that become our creative spaces, our testing grounds, and moreover, our second family. Every journey begins with a curiosity. For me, it started with a simple question. What if I could build something that could move, think, and react? This question led me to the robotics club, the place where my ideas turned into real working machines. Working with microcontrollers, sensors, code didn't just teach me engineering. They taught me patience, teamwork, and moreover, learning through failures. Every challenge here felt like a puzzle, and every solution brought a quiet sense of pride. And once I saw how hardware works on the surface, I began to wonder, what happens underneath all that? That curiosity led me to my journey with VLSI Club. The VLSI Club is where I dove deep into the micro world of transistors, logic gates, and design automation. It connected my theoretical knowledge with practical tools through simulations and mini projects. It helped me appreciate the complexity and beauty of chip design. And trust me, the first time I saw my logic design come to life on silicon, it's unforgettable. And of course, college life is not all about academics and engineering. It's about discovering who you are. And for me, Cygnus became that space. From hosting open mic nights to volunteering, creative writing, event anchoring, and cultural celebrations, Cygnus lets you express the human side of being an engineer. It's the place where I learn to speak confidently, manage events, and make lifelong friendships. Whether you're artistic, curious, or simply need break from code, this club brings balance to your journey. Just when I thought I had explored enough, I came across the one language that every engineer should learn, that is code. That's when I joined Programming Club. It welcomed me as a beginner, and every error became a chance to learn. While clubs ignite passion and creativity, professional chapters channel that energy into career-oriented growth, offering mentorship, exposure, and a space to contribute to the larger engineering ecosystem. To begin with, IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers. This chapter opens door to the global innovation. IEEE connects students to the international communities. And while IEEE connects globally, IETE, the Institution of Electronics and Telecommunication Engineers, brings industrial relevance closer to the classroom and bridges gap between students and practical applications. Following, IEI, the Institution of Engineers India, broadens the horizon even further. It promotes interdisciplinary collaboration and professional responsibility. And while knowledge and ethics are critical, so is the ability to lead. The ISTE, the Indian Society of Technical Education, plays a powerful role. These clubs and chapters aren't just lines on your resume. They are where you'll discover your passion, unlock your potential, and form friendships that carry forever. Whether you belong to ECE or any other department, I truly encourage you to look beyond the classroom, step into these spaces, take initiative, and allow yourself to grow, not just as a student, as a teammate, as a leader. On behalf of the entire ECE department, welcome once again to this vibrant community. Let's not just study engineering, let's live it, build it, and grow through it together. Thank you. Thank you, Kirtana, for sharing the spirit of ECE department and introducing us to the incredible opportunities in its technical and student clubs. Let us now welcome Harshita, representing the Department of Electrical and Electronics Engineering, to dive deep into her experiences. A very good afternoon to all the dignitaries, teachers, parents, and future engineers. I am Harshita, a final year student from the Department of Electrical and Electronics Engineering. Today marks the beginning of an excited journey. You have chosen to be a part of a department that is at the heart of innovation and technology.
Electrical engineering is a versatile group with countless opportunities in power generation and transmission, electric vehicles, renewable energies, control system and automations, and so on. Many PSUs, electric boards, and railways recruits EEE graduates. And by learning some industry-relevant tools like MATLAB, Electrical AutoCAD, PLC will help you in your career. And renewables like solar, wind, and smart grid is a leading technology needing electrical engineers. Our college has strong ties with many leading companies in the industry, so they can provide you with valuable internship opportunities and placements. Our department also organizes many hands-on workshops to bridge the gap between theoretical and practical knowledge on topics like IoT, VLSI, embedded systems, renewables, electrical AutoCAD, and many more. These experiences will not only help you to know about how things works in the real world, but also help you to build professional contacts, help you to meet people who can help in your career. When it comes to our department clubs, we have 3 technical clubs. The first one is Electric Vehicle Innovation Club. The aim of this club is to promote sustainable electric transportation. This club helps a student to build an electric vehicle prototype. So far, our club has worked on projects like 4-wheeler electric vehicle, an electric bicycle, and a drone. The second club is Renewable Energies Club. This club focuses on telling us about the importance of renewables for our future. As technology growing, many countries are shifting from traditional power grids to smart grids. So this club will be helpful to know about that. And the third one is IOE, Internet of Energy. This club focuses on combining energy systems with digital technologies like IoT and AI. So you can be registered in any of these clubs that interest you. Remember, the road ahead may be difficult, but it is truly rewarding. And you are not alone on this journey. Our faculty, mentors, and we as your seniors are here to guide and help you. So on behalf of our department, I wish you all the best and welcome you on this orientation day. Thank you. Thank you, Harshita, for giving us an insight into how university brings together students from all walks of campus life, fostering talent and teamwork. Please join me in welcoming our friend Harsha from the Department of Civil Engineering, who will share the experiences that have shaped his academic and personal growth here. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు హర్ష. నేను సివిల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. సో ఒక 4th ఇయర్ స్టూడెంట్గా నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. కరెక్ట్గా ఇప్పటి నుంచి 3 years బ్యాక్ వెళ్తే నేను మీలో నుంచి వచ్చినవాడిని, నేను మా పేరెంట్స్తో కలిసి వచ్చినవాడిని. అంటే అప్పుడు ఒక భయం ఉండేది, ఒక ఎక్సైట్మెంట్, అంటే ఏదో కొత్తది చూడబోతున్నాము అనే మన కళ్ళల్లోని ఒక ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే మన అకాడమిక్స్ స్టార్ట్ అవుతాయో అప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ అయినా లేదా వేరే వేరే డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి చాలామంది పరిచయం అవుతారు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇయర్ మొత్తం అందరికి ఒకటేలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్కి వస్తే మనకి సివిల్ అనేది ఏదో సెకండ్ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. సివిల్ అనేది సెకండ్ ఇయర్లో ఒక ఫౌండేషన్ లాంటిది. సో దాంట్లో ఎలాగంటే మీకు బుక్ నాలెడ్జే కాకుండా ఇండస్ట్రియల్ విజిట్స్ తిప్పుతారు. లైక్ రిజర్వాయర్స్ కానీ లేదా నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సెంటర్ అని ఉంటుంది జీడిమెట్లలో, అది కాకపోయినా సీవేజ్ బోర్డ్ లేదా రెడీ మిక్స్ ప్లాంట్ అని ఉంటుంది. అంటే ఒక మిక్స్ డిజైన్, కాంక్రీట్ మిక్స్ డిజైన్ అది ఎలా చేస్తారో అవన్నీ మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తూ ఉంటారు. 3rd ఇయర్కి వచ్చేసరికి బయట నుంచి ఎక్స్పర్ట్స్ని పిలుచుకొస్తారు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, లేదా బయట నుంచి ఇంజనీర్స్ని. అంటే వాళ్ళ థాట్స్ లేదా ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకుంటారు మనతో. ఓకే మనం ఇట్లా ఎలా సస్టైన్ అవ్వాలి సివిల్లో అనేది బాగా చెప్తారు. నేను ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. ఎగ్జాక్ట్ 3 months బ్యాక్, అంటే జూన్లో నాకు ఒక ఇంటర్న్షిప్ వచ్చింది. అది ఎలాగా కాలేజ్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్లో వచ్చింది. దానికి నార్మల్గా ఎవరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు వెళ్ళలేరు లోపలికి, అంటే అది ఓన్లీ హైలీ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియా అది. దాంట్లోకి మాకు ఛాన్స్ వచ్చింది, అది మా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్న్షిప్ ఛాన్స్ వచ్చింది. అది ఓన్లీ జేఎన్టీయూ ఇంకా అనురాగ్ యూనివర్సిటీకే ఆ ఛాన్స్ వచ్చింది. దానిలో అనురాగ్ నుంచి ఈసీఈ అయినా, EEE అయినా, సివిల్ అయినా అరౌండ్ 70 members వెళ్ళారు. జేఎన్టీయూకి వస్తే ఓన్లీ 2 members సెలెక్ట్ అయ్యారు. ఇక్కడ నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యా. ఓకే మన కాలేజ్ నుంచి తెలంగాణ మొత్తంలో ఓన్లీ మేమే పోయాము. నాకు ఎంత అంటే ఒక గర్వంగా ఉంది నాకు కాలేజ్. ఓకే మనకి ఇంత చేస్తుంది.
అది. సో అక్కడ ఎలాగంటే ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ అంటారు, అది మీరు సినిమాస్లో చూడటమే కానీ రియల్గా చూడరు. మాకు ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ లోపలికి తీసుకెళ్లరు, లేదా రన్వే చూపించరు, ఆ డిజైన్ అన్నీ ఎట్లా చేస్తారు. కొన్ని ఫైటర్ మిలిటరీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ని చూసాను నేను ఫస్ట్ టైం చూడటము. ఇంత నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. ఓకే, ఎప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు చూసాను నేను అని ఒక అదేంటది గర్వం, అదొక గర్వం వస్తుంది మనకు. ఓకే, మన కాలేజ్ వాళ్ళు ఇంత చేస్తున్నారు అని. ఇంటర్న్షిప్ అయిపోయే టైంకి మాకు హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్లో అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ మ్యామ్ ఉంది. ఆ మ్యామ్ పిలిచి మీ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ ఎలాంటిదంటే ఒకసారి కాదు, 2 సార్లు కాదు, చాలాసార్లు ఫాలో అప్ చేస్తారు, మాకు ఇంటర్న్షిప్ ఛాన్స్ కావాలి అది ఇదని. అంటే మనకి చెప్తే కానీ తెలియదు. సో వేరే అంటే మనకి తెలిసినవే ఇట్లుంటే ఇంకా తెలియంది మన వెనకాల నుంచి కాలేజ్ వాళ్ళు మనకు చాలా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మనం చదవాలనే తపన ఉండాలి, కానీ మన కాలేజ్ వాళ్ళు మన కోసం ఎంత ఎక్స్టెంట్గా అయినా వెళ్తారు. సో 4th ఇయర్ విషయానికి వస్తే నా పాస్డ్ అవుట్ సీనియర్కి చాలామంది మంచి జాబ్స్ వచ్చినాయి, లేదా గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్లో అయినా కానీ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లేదా వేరే డిపార్ట్మెంట్స్లో జాబ్ వచ్చింది. మీకు ఒకటి చెప్తున్నా వెళ్ళేటప్పుడు, మెయిన్లీ మీ రిలేటివ్స్ అయినా కానీ లేదా వేరే బ్రాంచ్ ఫ్రెండ్స్ అయినా కానీ సివిల్ ఎందుకు తీసుకున్నారు, సివిల్లో ఫ్యూచర్ ఉండదు కదా అది ఇది అని చాలా అంటారు. సివిల్ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే ఫస్ట్లీ డెవలప్మెంట్ కావాలంటారు. ఇండియా ఈజ్ ఎ డెవలపింగ్ కంట్రీ అంటారు. డెవలప్మెంట్ అనేది ఓన్లీ టెక్నాలజీ మాత్రమే కాదు కదా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ అవ్వాలి, లేదా బిల్డింగ్స్ అయినా బ్రిడ్జెస్ అయినా ఇవన్నీ కావాలంటే కావాల్సింది సివిల్ ఇంజనీర్స్. సో ఎప్పుడు డిమోటివేట్ అవ్వకండి. నేషనల్ ఇంజనీర్స్ డే అని ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక రోజు సెలబ్రేట్ చేస్తారు. అది ఎవరి బర్త్డేకి సెలబ్రేట్ చేస్తారు తెలుసా? మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య, ఆయన ఒక సివిల్ ఇంజనీర్. ఇంకా దీనికంటే మనకు గర్వం చెప్పుకోవడానికి ఏం కావాలి చెప్పండి. సో ఇది ఎప్పుడు ఎక్కడ డిమోటివేట్ అవ్వకండి, మీరు ఎప్పుడు హైలో ఉండండి. ఎవరు ఏమి వచ్చినా కానీ ఏ ఆన్సర్ చెప్పండి, ఏం కాదు, మీరు తీసుకున్నది కరెక్ట్ అని ఒక 4 years అయినాక వాళ్ళకి తెలవాలి. దీంతో నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Harsha, for taking us through the civil journey and giving us a glimpse of your first-hand experiences. Every gear that turns in the Department of Mechanical Engineering shapes the future of technology. Let's now welcome Cadet Krishna Lasya, who will take us through their journey as a proud member of this dynamic department. Good afternoon, everyone. I'm Cadet Krishna Lasya, a NCC cadet and a proud student of mechanical engineering here at Anurag University. Being a girl in mechanical engineering, I have been often heard by people saying, "Isn't that a tough branch for you?" And yes, it is challenging, but that's why I chose it. Along with my studies, I'm also a NCC cadet. NCC has given me discipline, time management, and confidence to balance everything from academics to co-curricular activities. And because of that discipline, I have been able to be the part of something truly exciting, which is AUSAT. The Anurag University satellite team working on a project that will literally go to space is a dream of any engineering student, and I'm living it. If there's any one thing I've learned here, that is, your gender doesn't determine your limits, your determination does. Jai Hind. Thank you, Krishna Lasya, for your wonderful experiences. Let's now hear from Saad, one of the vibrant voices of Civil Engineering Department, ready to share experiences from both our department clubs and the exciting university clubs like Kriya, Alap and Sports. दयारे इश्क में तू अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में तू अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना है नई सुबह शाम पैदा कर। अजीज़ सामाइन, मैं आप सभी को इस और ओरिएंटेशन प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। मैं साद बिन खालिद अनुराग यूनिवर्सिटी का सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से फाइनल स्टूडेंट बात कर रहा हूँ। मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव आया हूँ, आप सबके सामने कुछ क्लब्स के बारे में बताऊँगा। तब मैं इस यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ
तब मेरे दो पैशंस थे। एक, मैं अपनी टेक्निकल नॉलेज को भी इम्प्रूव करूं, और फिर दूसरी जो मैं एज ए सिंगर अपने आप को डेवलप करूं। मेरे मल्टीपल पैशंस रहा करते थे। मैंने जब थोड़ी बहुत रिसर्च की तो मेरे को इस यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छी तरीके से क्लब्स प्रोवाइड किए गए। मैंने मालूमात किया कि ऐसे क्लब्स भी मौजूद है इस यूनिवर्सिटी में, तब के अगर आपके मल्टीपल पैशंस भी है तो आप उसको जैसे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इन क्लब्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूँगा, एक डिपार्टमेंटल लेवल क्लब्स को और दूसरा इंस्टीट्यूशनल लेवल क्लब्स। फर्स्ट, डिपार्टमेंटल लेवल इन सिविल इंजीनियरिंग की तरफ से सिविल इंजीनियरिंग एसोसिएशन क्लब है, जो मेरी टेक्निकल नॉलेज को इम्प्रूव करता, अपने जैसो रिसर्च इंटरेस्ट को मेरे इम्प्रूव करेगा, और अगर कॉम्पिटिशन्स मतलब मैनेज करेगा, क्रिएट कॉम्पिटिशन्स जैसो ऑर्गेनाइज किएगा, ताकि आपकी टेक्निकल नॉलेज भी इम्प्रूव हो और आपके हायर स्टडीज़ के लिए, आपकी रिसर्च के लिए भी ये बेनिफिशियल साबित हो। इसके अलावा ये क्लब जो है सो आपके कई सेमिनार्स जैसो ऑर्गेनाइज करता है, और उसके साथ साथ कई वर्कशॉप्स वगैरह भी इस क्लब्स के ज़रिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जो सेकंड क्लब मैं सिविल इंजीनियरिंग की तरफ से पाता हूँ वो कैट क्लब है। कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग ऐसा क्लब है ये, जहाँ पर अगर आपका इंटरेस्ट अपना डिज़ाइनिंग में, आपकी स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग में, या फिर आपका अगर ड्राफ्टिंग में इंटरेस्टेड है आप, तब जैसो ये क्लब आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करेगा और उसके साथ साथ डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स को भी सिखाने की पूरी कोशिश करेगा। ये 2 क्लब सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लेवल पर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर मालूम करते हैं। इंस्टीट्यूशनल लेवल पर मैं कई क्लब्स पाता हूँ, उसमें से जो सबसे पहला क्लब है वो है आलाप। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में आप सबको बताया था कि मेरे मल्टीपल पैशंस थे, जैसे कि सिंगिंग भी थी, तो आलाप क्लब एक ऐसा क्लब है जो मुझे एज ए सिंगर मुझे वेलकम करता है। अगर आप इंटरेस्टेड है आपकी सिंगिंग में, अगर आप कंपोजिंग करना चाहते हैं या फिर म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, तब जो है सो आलाप क्लब आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये एक ऐसा क्लब है जिसके ज़रिए आप अपने स्पीकिंग स्किल्स को, अपने सिंगिंग स्किल्स को जो है सो इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आगे नेक्स्ट क्लब आता है वो क्लब है नेक्स्ट क्रिया क्लब। आप देखते होंगे कि कई आपके सामने मौजूद कितने वॉलंटियर्स यहाँ पर आपकी सर्विंग के लिए है। ये जो इतनी बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए हैं, ये क्रिया क्लब के जरिए ऑर्गेनाइज किया गया है। इतनी बड़ी इवेंट को सक्सेसफुल बनाना ये क्रिया क्लब के मेंबर्स के पीछे रहेगा। तो जो ये क्रिया क्लब एक अच्छा मैनेजमेंट, आपके मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करता है। और सबसे आखिरी जो क्लब मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, वो स्पोर्ट्स क्लब है। आपकी स्टूडेंट्स की लर्निंग के साथ साथ बच्चों को फिजिकल फिटनेस पे भी उसकी इम्प्रूवमेंट्स रहना वो ज़रूरी है। बच्चों की फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहना वो ज़रूरी है। और उसी के बेस पे अनुराग यूनिवर्सिटी आपको स्पोर्ट्स क्लब प्रोवाइड करती है, जहाँ पर आप मल्टीपल गेम्स को जैसो खेल सकते हैं, उसमें पार्ट कर सकते हैं, आपकी स्पोर्ट्समैनशिप को जैसो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये कुछ अशार बोलकर मैं अपनी जगह लूँगा। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, सुजात का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, सुजात का। लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। थैंक यू ऑल। Thank you, Saad, for sharing your experiences and giving us a wonderful glimpse into what the clubs actually mean to student life's holistic development. It's not every day we get a glimpse of work that touches skies. Please give a warm welcome to Shreyas from the Department of Electronics and Communication Engineering, who will enlighten us about the prestigious Satellite Research Center at Anurag University. Good afternoon, everyone, respected dignitaries, faculty members, parents, and dear juniors. I'm Shreyas Chanda, final year student, Department of Electronics and Communication Engineering, Anurag University. Space has captured human imagination since early BC, but it's been recent times the fascinating effects have been emerged. Thanks to national and international space agencies for their extensive work and contribution in developing space technologies. Continuing this legacy, Anurag University facilitates a dedicated vertical in this domain, namely Anurag Space Research Center, commonly known as Anurag SAT. Today I'd like to share my experiences at Anurag SAT, which not only changed my technical journey, but also my journey as a researcher and as an engineer. Anurag SAT is not just a laboratory, it's a place for collaboration, innovation, and real-time inventions for problems in society. Anurag SAT has taught me that being student is not a limitation. It empowers you and
allows you to think fearlessly and act beyond your boundaries. Working at Anurag SAT provides you hands-on knowledge on CANSATs, model rockets, and all the way to CubeSats and their advanced subsystems. I'm proud to share that 2 teams from our Anurag SAT has championed international CANSAT competition conducted by WCRC not just once but twice, in 2022 in Serbia and also in 2024 at Portugal. No matter what you are, you might be a coder, you might be a designer, you might be a builder. This is a place for you to innovate and to build real life problems. So I hope I see every one of you at the Anurag SAT. This has changed my journey and I believe this will change yours too. Thank you. Welcome to Anurag family. Thank you, Shreyas, for enlightening us about the Satellite Research Center, a shining example of our university's innovation reaching for the skies. Every gear that turns in Department of Mechanical Engineering shapes the future of technology. Let's now welcome Abhishek Kumar, who will take us to the journey as a proud member of this dynamic department. Good afternoon to all the respected dignitaries, faculty members, dear parents, and my fellow students. My name is Abhishek Kumar. I am currently in the 3rd year of Department of Mechanical Engineering. Today I would like to share a little bit of my journey in the department. Our department provides excellent lab facilities from thermal fluids and 3D printing, CNC machining, and simulations tools like Fusion and ANSYS. We also encourage you to get beyond books through hands-on sessions, real-time projects, and innovative platforms like project-based learning. Our faculty members are approachable, knowledgeable, and supportive. They are the mentors in guiding us through academic research and placements. In Tejas 2024, the Inter-University Tech Expo, our department secured University Second Prize, showing the innovative teamwork. I personally involved in several student clubs like DMAC, Thermex Club, ISTE chapter, IEEE RAS Society. The club has been the most exciting part of my journey, giving me the leadership, communication, and teamwork experiences. We also organized many technical events like 2-day workshop on 3D printing under DMAC Club, 2-week Python for CFD program under the Thermex Club, and many more hands-on sessions and challenges. The department ensures industrial visit every semester, where we had the opportunity to visit major organizations like Coca-Cola, KFC manufacturers, BHPCL, and Midhani. Explore here and get involved, ask questions, and push your boundaries from labs to clubs, from conferences to core placements. This department has everything you need, but it's your efforts that will make you the difference. And I'm even more excited to see what you will create, learn, achieve in these years ahead. Finally, welcome to the Department of Mechanical Engineering. I welcome you all to the Anurag University. Thank you, Abhishek Kumar, for sharing your experiences with all of us. Let's now welcome Srinivas, a proud student of Electronics and Electrical Engineering, here to share what makes our department truly precious. A very good afternoon, everyone. I feel it immense pleasure to be here today as we begin this wonderful journey in the Department of Electrical and Electronics Engineering. EEE డిపార్ట్మెంట్ గురించి మాట్లాడడానికంటే ముందు మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి గౌరవ తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, అలాగే ఈ విశిష్టమైన ఇన్స్టిట్యూషన్లో అడ్మిషన్ సాధించుకొని అందులోని ఒక గొప్ప బ్రాంచ్ అయిన EEEని ఎంచుకొని ఒక కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించబోతున్నటువంటి విద్యార్థులకు కూడా మనస్ఫూర్తి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్లో జాయిన్ అయ్యి నేడు ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్గా గ్రహించింది ఏంటంటే, డెస్టినీ ఆఫ్ ఎ నేషన్ ఈస్ రిసైడెడ్ విత్ ఇన్ ద 4 walls ఆఫ్ ద క్లాస్ రూమ్. అంటే ఏ దేశ భవిష్యత్తు అయినా కూడా 4 గోడల తరగతి గది మధ్యలో నిర్మించదగినది అని. ఇక మన డిపార్ట్మెంట్ విషయానికి వస్తే, నేను జాయిన్ అయిన కొత్తలో అసలు చాలా భయం ఉండేది మీలాగే. ఎందుకంటే అసలు EEEలో ఏం అవకాశాలు ఉంటాయి, ఏం ఉద్యోగాలు వస్తాయని. కాకపోతే నాకు మా సీనియర్స్ ద్వారా తెలిసింది ఏంటంటే, అనేక రంగాల్లో అవకాశాలు కల్పించేటువంటి డిపార్ట్మెంట్లలో EEE ఒకటని. అందులో కొంచెం చూసుకుంటే పవర్ జనరేషన్లో కావచ్చు, ట్రాన్స్మిషన్లో కావచ్చు, లేదా డిస్ట్రిబ్యూషన్ సబ్స్టేషన్స్లో కావచ్చు, లేదా ఇండస్ట్రియల్ ఆటోమేషన్లో కావచ్చు, ఇట్లా అనేక రంగాల్లో మనం అవకాశాలు ఉంటాయని తెలిసింది. దాంతోపాటుగా రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సిస్టమ్స్లో, అది సోలార్ అయినా, విండ్ అయినా, ఈవీ ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయినా,
అటువంటి రంగాల్లో గ్రీన్ టెక్నాలజీ రంగాల్లో కూడా అద్భుతమైన అవకాశాలు ఉంటాయని తెలిసింది. అంతేకాకుండా పవర్ సిస్టమ్స్ అయినా, పవర్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ అయినా, కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అయినా, దాంతోపాటుగా గేట్, ఐఈఎస్, డిఆర్డిఓ, ఎన్టీపీసీ వంటి సంస్థల్లో టెక్నికల్ ఉద్యోగాలు కూడా సంపాదించుకోవచ్చు అని తెలిసింది. కాబట్టి మీ అందరికీ ఇక్కడికి విచ్చేసినందుకు నాకు నిజంగా కూడా సంతోషంగా ఉంది. అలాగే ఐ రిమెంబర్ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ప్రతిభతోనే ఫలితం ఉంటుంది. సో నెవర్ ఎవర్ లెట్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ డైల్యూట్ అండర్ ఎనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అండ్ కంటిన్యూ టు హోల్డ్ ద సేమ్ స్పిరిట్. రేపు అనురాగ్లో జాయిన్ కావాలనుకునేటువంటి విద్యార్థులు కావచ్చు, లేదా ట్రిపుల్ తీసుకోవాలనుకునేటువంటి విద్యార్థులకు కావచ్చు, మీరు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలవాలని కోరుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Srinivas. I would now welcome Pranati to share her experience about Alap Club. మమతల తల్లి ఓడే బాహుబలి లాలన తేలి శతధావరలి ఎదలో కపాల్ కడలి మదనం జరిగే స్థలి. So this is the voice of our senior Satyayamini from Alap. Yes, you heard that right. The singer of this beautiful song from the movie Bahubali once stood here as a student of the ECE department, Anurag University. Wondering what Alap is? Let me tell you. Respected dignitaries, esteemed faculty and my dear juniors, a very good afternoon to one and all. I am Pranati, student of 3rd year ECM and the joint secretary of Alap. I am very happy to share a few words about our club, a place that has truly shaped my journey here at Anurag University. Alap is the university's official music club, a creative space where students come together to sing, play, perform and explore music in all forms. Whether you're a trained artist or just someone who loves humming to yourself, Alap is for everyone. We actively take part in every cultural event on campus and we represent AU in inter-college music competitions. We also hold jam sessions, fun auditions and musical workshops throughout the year. What makes Alap truly special is that it supports each member, helping them become more confident, creative and connected through music. And yes, we had some amazing alumni, playback singers like Harika Narayan, Satyayamini, Sandilya Pisapati, a dedicated violinist in the industry, were just like us singing at Alap events, chasing their dreams. To all the freshers, welcome to Anurag University. If music excites you, Alap is ready to welcome your voice. Maybe one day we'll be listening to your song in a movie just like this. Thank you. Let's keep the music alive. Thank you, Pranati. Like stars that find the glow in the quietest skies, like rivers that carve their path through stone, like seeds that sleep in silence before rising with strength, like dreams that begin as whispers and turns into rose. You too are built to rise, to shine and to bloom. This moment isn't just a beginning, it is an awakening. Good afternoon, everyone. Leaders, mentors, change makers, and dreamers. I'm Vibhav Hansraj, a third-year student from the Department of Electronics and Communication Engineering. And I am Alikia, a fourth-year student from Department of Civil Engineering. We are your hosts for today's evening. With hearts full of warmth and minds brimming with excitement, we welcome you to the Orientation Day, the opening chapter for the aspiring minds of electronics, electrical, mechanical and civil engineering. A day that stands both as a beginning and a promise. Indeed, today isn't just another date on the calendar. It's the first line of your university story. To all the young minds joining us and the parents who have nurtured them, we extend our deepest gratitude and warmest welcome.
Orientation is not just about knowing where your classrooms are or understanding your timetables. It is about becoming a part of a larger community, one that celebrates curiosity, diversity, ambition, and heart. You may have 1,000 questions. What lies ahead? Will I make it? Will I fit in? Let us assure you, each of us had those questions once. But standing here today, we promise you, this place will challenge you, change you, and above all, support you. Let today be the moment you set your direction, not merely for academic success, but for purpose, identity, and lifelong learning. Priya, Anurag University stands today as one of the Telangana's most dynamic centers of learning, a place where tradition meets innovation. Evolving from its humble beginnings into a multidisciplinary institution, the university now encompasses diverse schools from engineering, pharmacy, and agriculture sciences to management, nursing, and medical sciences. With state-of-art research labs, vibrant student clubs, and a culture that encourages excellence both in academics and extracurriculars, Anurag has earned recognition at state, national, and international levels. It's more than just a university. It's a thriving community where ideas take shape, talents are nurtured, and futures are built. I request everyone to please stand up for the prayer song. I would like to call members of Alap Club on the stage to sing the prayer. I request the audience not to clap. सरस्वती नमोस्तुते सरस्वती नमोस्तुते शारदे विद्याप्रते सरस्वती नमोस्तुते शारदे विद्याप्रते सरस्वती नमोस्तुते करधृतवीणा पुस्तक वरमणिमालालङ्कृत करधृतवीणा पुस्तक वरमणिमालालङ्कृत सारिमपदापमपद सपद सानिरपमरि सनिध सरस्वती नमोस्तुते शारदे विद्याप्रते सरस्वती नमोस्तुते. Thank you all. Please be seated. Let us continue with our session. Even through miles, technology brings us together. We extend a warmest welcome to Professor U.B. Desai Sir, Chancellor, Anurag University, to address the gathering virtually. Dr. U.B. Desai is a distinguished academic and researcher with a remarkable career spanning globally renowned institutions. He earned his B.Tech from IIT Kanpur, MS from State University in New York, USA, and PhD from Hawkins University, USA. He was founding director of IIT Hyderabad and currently serves as Professor Emeritus at the institution. Good morning to the incoming batch of students. You are indeed very special to us because you're embarking on a new journey, and it is we, the faculty at Anurag University, who will be guiding you through this particular journey. Let me assure you that the 4 years or the 2 years for masters, or maybe longer time for PhD students will be profoundly different than the time that you had spent at your school, 10+2. University learning is not the same as learning that you have experienced in your school days. Of course, there is classroom teaching, okay, somewhat similar, but still quite different. There won't be a lot of spoon feeding. Things will be taught to you and you will be left to yourself to learn. You can learn, of course, by contacting the professors, okay, being in touch with them. Also, there will be a lot more peer-to-peer learning than you can imagine out here.
But one big difference that you will find in a university is access to laboratories and cutting edge laboratories, 3D printing, embedded systems, IoT, drones, etc., etc. So I won't get into the detail. I'm sure you, in your orientation, you'll be touring many of the labs and you'll know that. So this is a big difference. Very few schools in India, okay, have great labs, particularly labs dealing with, say, technology. Even for sciences, for pharmacy, the kind of lab access that you have will be profound. Okay, and even if you are in business administration, and other disciplines where labs are not really that big, but access to computers and relationship to the labs, because your businesses are related to the kinds of things that are coming out from the labs that you will be looking at. So I think laboratory to me is a very key component of university education. The diversity that you will see out here, school education has a certain monolithic structure. College education or university education gives you a very diverse framework. Yes, there is a certain prescribed curriculum that you have to follow, but then you have the freedom to do a lot of other things that you would like to have. Okay, and I think here I would like to add that A, make use of this freedom, and B, I'd like to add that please attend classes. I can assure you that anybody who attends classes regularly and does the homework diligently, I'm not saying you have to do it totally on your own. You can, of course, consult your friends, talk to your friends, but by and large, you're doing the homework on your own. You will pretty much get a B. Maybe in the worst case, it might be a C. But getting good grades is relatively easy. It's not really that difficult if you just have a certain discipline of attending classes and doing homework. Yes, to get an A grade, you have to work harder. You have to go beyond the call of duty. And I'm sure many of you will do that out here. You will have access to sports and cultural facilities. Of course, in school also, you do have access to some sports and cultural facilities, but the facilities are far more bigger and better at a university. Also, the access to facilities is far better out here. And take advantage of it. Classroom teaching is not the only thing that I'd like to emphasize. Laboratory teaching is not the only thing that I like to emphasize. Okay, but the learning that takes place from outside the classroom in a university is equally important. Do take advantage of sports, cultural facilities. There are many clubs which will be there. Okay, so you may have, for example, an IoT lab, a course on IoT that you will be learning from, and that will be fantastic. But you may even have an IoT club. Now there things are very informal. We have a maker lab, for example, okay, which is again accessible. So clubs and maker labs is a very unique feature of a university, and I think we should take big advantage of it. Of course, there's a library out here, much better than library that you would have seen in your school days. Okay, take advantage of it. One of the key things that you should remember in a university education is nobody is going to do hand holding out here. Even your parents who have done fair amount of hand holding for you to get into Anurag University will not be doing as much. So for the first time, you will be doing things totally on your own. You will be making decisions for yourself, whether I should study subject A, subject B today, do homework for A, or do homework for subject C, etc. This is a key component of learning out here, is making decisions, developing a discipline, and finishing the task which has been assigned to you. What are the other things? And those are equally important. During the time that you spend at Anurag University, you will discover life. You will discover yourself in a very different manner than the discovery that you have had till class 12 out here. And particularly those students who are staying in the hostels, they will have even a bigger opportunity for this particular discovery because you are associated with the university 24/7. Okay, you will learn to spread your wings. Okay. School, of course, there is opportunity out there, but limited opportunity. Here you have a lot more freedom. And this freedom has to be used judiciously. It is very easy to get sidetracked with this freedom and lose sight of what is it and what is the objective with which you entered the university. Okay. Use this freedom judiciously, but definitely make use of this freedom. Related to what I said is the point that university education is relatively an unprotected means of education. You have to make decisions, as I mentioned before. In school,
even the whole 11th and 12th, there is a lot more guiding. Why didn't you do it? Let us do it, etc. Here, a lot of things will have to be done on your own. You will learn how to work in teams. Okay, and I think that is a big thing. That is learning to be with people, managing people, learning to be with teams. And it is not necessarily that teams are all like-minded people. Many times you will disagree with your friends. Okay, but yes, you will still work as teams and get results out here. This is very critical. In life, very rarely one does things on one's own. People I know of who do completely things on their own are theoretical researchers. So you go out, get your master's, get your PhD, get into an academic career and do only theoretical research. Even if you're doing translational research, as it is called, or applied research, it's going to be team research. Okay. So by and large, your career, once you finish your time at the university, would involve working in a team. And today is the time when you start learning how to work as a team. You will make lifelong friends. That I can guarantee you. The friend that you will make during the time that you're at the university, particularly the undergraduates who are here for 4 years, they will last you for a lifetime. Okay? And this is a new network that you're going to form. And this network will be very, very useful as you move ahead in your career after graduation from university. This network, in some sense, starts today, the day you have entered the university. Okay. Though it's not a conscious effort that you do to create this network. It will just happen, whether you like it or not. At the end of 4 years for undergraduates, a little longer for PhDs, maybe 2 years for masters, you will have this network in place. In my opinion, your emotional quotient will go up. Okay, and this is very important. The last thing I would like to tell, which is actually very important, today we are living not just in a digital age, but we are living in an AI age. AI age has phenomenal benefits. Make the most of it. In fact, we encourage you to take advantage of AI in the university. But you must be ethical. Use AI ethically. Do not copy. Do not get into getting your documents, everything drafted by AI. Do not use AI for plagiarism. Okay. This AI can be used to hurt other people. Please don't do that. So use AI judiciously. Every technology that has been available to the human race since the invention, perhaps, we can say the wheel, okay, has always had some negative effects also. Okay. But it is the good use and a judicious use, ethical use of technology which has taken human society forward. So I would strongly urge you to develop AI ethics, and use AI judiciously to take it forward. It is a big challenge, not just for you, but for the professors also at Anurag University. And I would say it's a big challenge for the world at large. But I think collectively, if we focus on this particular challenge, we will all resolve it and come out as winners. So once again, I welcome you to Anurag University. I wish you all the very best, and I'm 100% sure you'll have a great time at Anurag University. Go, learn, and enjoy yourself. Thank you, sir. Joining us from afar, yet close in spirit, we are delighted to be joined virtually by Dr. P. Rajeshwar Reddy, sir, Chairman, Anurag Group of Institutions, to share their perspective. Dr. Palla Rajeshwar Reddy, sir, is a visionary and dynamic leader with a profound commitment to advancing education in Telangana and Andhra Pradesh over 2 decades. An accomplished scholar with MSc and PhD from Osmania University, he began his journey as a dedicated and passionate academic faculty member. As the founder of Anurag Group, Dr. Palla Rajeshwar Reddy, sir, is an innovative and forward-thinking educationist who started with a modest offering of undergraduate and postgraduate courses in a basic science and humanities in 1998. Through his visionary and strategic leadership, he expanded the institution to include engineering, pharmacy, and management programs, successfully providing quality education to over 2,000 students. అందరికీ నమస్కారం. అనురాగ్ యూనివర్సిటీలో చేరిన విద్యార్థుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్కి విచ్చేసిన విద్యార్థినులకు
శుభాశీస్సులు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు ఈ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రాంకి అధ్యక్షత వహించిన వైస్ ఛాన్సలర్ మేడం ప్రొఫెసర్ అర్చనా మంత్రి గారు, బాలాజీ గారు, ఇతర వివిధ విభాగాల డీన్స్, సిఇఓ మేడం నీలిమ గారు, డైరెక్టర్లు, అదేవిధంగా హెచ్ఓడీలు, మిగతా టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ అందరికి కూడా నేను నమస్కారం తెలియజేస్తున్నా. ప్రతి సంవత్సరం విద్యార్థుల ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రాంలో గత 20 సంవత్సరాలుగా ఖచ్చితంగా వారితో మాట్లాడే అవకాశం నేను తీసుకున్నాను. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ప్రమాదంలో జారిపడి ప్రస్తుతం నేను ఇంట్లో రెస్ట్ తీసుకుంటున్నా కాబట్టి మీతో ఈ వీడియోలో సంభాషించడానికి ఈ అవకాశం తీసుకోవడం జరిగింది. నాకు తెలుసు ఇక్కడున్న విద్యార్థులు కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ అనురాగ్ యూనివర్సిటీలో చేరితే మాకు మంచి విద్యతో పాటు ఉద్యోగం కూడా వస్తుందనే ఆశతోనే ఇక్కడ చేరినరు. కాబట్టి అనురాగ్ యూనివర్సిటీ గురించి నేను ఎక్కువగా చెప్పదలుచుకోలే. కానీ కొన్ని విధిగా చెప్పాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉన్నది. ఇవాళ భారతదేశంలో అత్యంత తక్కువ వయసున్న ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీగా ఉన్న అనురాగ్ యూనివర్సిటీ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్లో చాలా ముందంజలో ఉన్నది. గత 5 సంవత్సరంలో ఖచ్చితంగా ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ వచ్చింది ఈ రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క అనురాగ్ యూనివర్సిటీకి మాత్రమే. అదేవిధంగా న్యాక్ A+ గ్రేడ్ కూడా ఇంతకుముందు కలిగి ఉన్నది. అదేవిధంగా అన్ని కోర్సులకు కూడా నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ అక్రిడిటేషన్ NBA వారి యొక్క అక్రిడిటేషన్ కూడా కలిగి ఉన్నది. అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల యొక్క అన్ని అక్రిడిటేషన్స్ కలిగిన ఏకైక సంస్థ ఈ రాష్ట్రంలో, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నది అనురాగ్ యూనివర్సిటీ. కాబట్టి వాటి గురించి ఎక్కువగా నేను చెప్పిన దానికంటే మీరు అందరు ఇప్పటికే దాన్ని శోధించినని చెప్పి నాకు తెలుసు. ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ఒకవైపున ర్యాంకులు అక్రిడిటేషనే కాకుండా ప్లేస్మెంట్స్లో ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎక్కువ మంది విద్యార్థులకు రావడం, వాళ్ళ శాలరీస్ పెరగడం, వాళ్ళ యొక్క ఉన్నత విద్యలో కూడా వాళ్ళకి అవకాశం కలిగి రావడం, వీరందరూ ఖచ్చితంగా ఒక మంచి విద్యార్థిగా బయటికి వెళ్తున్నారంటే ఇక్కడున్న చేరిన విద్యార్థులు, అదేవిధంగా వారికి బోధించిన ఉపాధ్యాయులు, అటువంటి వాతావరణం కల్పించిన మేనేజ్మెంట్ అందరూ కూడా భాగస్వాములు అని చెప్పి నేను చెప్పదలుచుకున్నా. ముఖ్యంగా ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఉండాల్సిన 3 మంచి లక్షణాలను మేము ఎప్పుడు కూడా వాటిని పాటిస్తుంటాం. మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కలిగి ఉండడం, మంచి ఫ్యాకల్టీ కలిగి ఉండడం, మంచి ఎన్విరాన్మెంట్, అకాడమిక్ ఎన్విరాన్మెంట్గా ఉండడం. ఈ 3 కలగలిసి ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో విద్యార్థులు చదివినట్లయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అనుకున్నది సాధిస్తారని చెప్పేసి నా ఉద్దేశం. మీరు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్గా తీసుకుంటే అవి ఏదైనా కావచ్చు. ఈ యొక్క అనురాగ్ యూనివర్సిటీలో మీరు క్లాస్ రూమ్స్ కావచ్చు, ప్రాక్టికల్స్ చేసే ల్యాబొరేటరీస్ కావచ్చు, లైబ్రరీ కావచ్చు, క్యాంటీన్ కావచ్చు, ఏది తీసుకున్నా కూడా స్పోర్ట్స్ ఏరియాస్ కావచ్చు, హాస్టల్స్ కావచ్చు, అన్నీ కూడా ఈ రాష్ట్రంలో మిగతా వాటి అన్నింటికంటే కూడా అత్యున్నతంగా ఉన్నాయని చెప్పడానికి నేను సందేహించట్లేదు. అంతేకాదు ఫ్యాకల్టీ అనేది ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్కైనా బ్యాక్ బోన్ అని చెప్పి నేను నమ్ముతాను. నేను కూడా ఒకప్పుడు ఫ్యాకల్టీగా ఉన్నాను కాబట్టి వారి యొక్క బాగోగులు కూడా నాకు ఎప్పుడు కూడా నేను పట్టించుకుంటాం. వాళ్ళ యొక్క శాలరీ గత 25 సంవత్సరాలుగా ప్రతి నెల 5వ తారీఖు అంటే 5వ తారీఖే ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఇవాళ ఇక్కడ 95% మంది టీచర్స్ ఒక్కసారి జాయిన్ అయినైతే ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళరు. ఉన్న టీచర్స్లో 50% మంది డాక్టరేట్స్గా ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఒకసారి చేరిన తర్వాత వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటుండ్రంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ యొక్క వాతావరణం నచ్చడం, వారు మిగతా వాళ్ళందరికంటే కూడా కమిట్మెంట్గా పనిచేయడం కూడా నేను భావిస్తున్నాను. కాబట్టి ఒక అత్యున్నతమైన ఉపాధ్యాయులు కలిగి ఉండడం, అదేవిధంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నేను ఇంతకుముందే చెప్పినట్లు మంచిగా ఉండడం, అదేవిధంగా మేనేజ్మెంటు ప్రతిరోజు ప్రతి గంట కూడా ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా వెంటనే అది విద్యార్థిది కావచ్చు, ఫ్యాకల్టీది కావచ్చు, బయట సమస్యలు కావచ్చు, వాటిని అటెండ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టే ఒక మంచి వాతావరణం, చదువుకునే వాతావరణం కూడా కలిగింది. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మనం మన విద్యార్థులందరూ కూడా నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే. ముఖ్యంగా ఖచ్చితంగా నాకు తెలిసి ఇక్కడ బీటెక్ మీద అయిపోతుంది.
4 సంవత్సరాలు చూస్తుండగానే ఆ బీటెక్ అయిన తర్వాత ఉద్యోగం కూడా వస్తుంది. కానీ ఉద్యోగం వచ్చేటప్పుడు ఇవాళ 5 లక్షల ఉద్యోగం వస్తున్నది, 10 లక్షల ఉద్యోగం వస్తున్నది, 15 లక్షల ఉద్యోగం వస్తున్నది. ఏ ఉద్యోగం తీసుకోవాలనేది మీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఓన్లీ క్లాస్ రూమ్కు పోయి ప్రాక్టికల్ చేసి అంతవరకే ఉంటే ఓన్లీ ఒక 5 లక్షల ఉద్యోగం వస్తుంది, హాయిగా ఉండొచ్చు. కానీ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రక్రియ కూడా చాలాసార్లు మార్పులు జరుగుతున్నది. ఒకప్పుడు మరి ఇక్కడ ఉన్న తల్లిదండ్రులందరూ కూడా తెలుసు, ఒక లైబ్రరీలో పుస్తకం కావాలంటే 15 రోజుల ముందే మనం బుక్ చేసుకోవాల్సి వచ్చేది. ఇవాళ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అంటే సమాచారం కోసం మనం ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లే. మీ అబ్బాయి టెలిఫోన్లో అంటే మొబైల్లో క్లిక్ మని కొడితే మీకు కావాల్సిన సమస్త సమాచారం, పుస్తకాలు కూడా బుక్స్ కూడా దొరుకుతాయి. ప్రాక్టికల్స్ కూడా ఏ విధంగా చేయాలో కూడా అవి కూడా దొరుకుతున్నాయి. అంటే మీరు ఈ కాలేజీలో క్లాస్లో నేర్చుకునే దానికంటే, లైబ్రరీలో ల్యాబ్లో నేర్చుకునే దానికంటే ఇంకా బయట కూడా నేర్చుకోవడానికి చాలా ఉన్నది. నేర్చుకునే పద్ధతిలో ఒక ప్రాక్టికల్సే కాకుండా కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేయడం ద్వారా ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ చేసినట్లయితే అది ఎక్కువ నాలెడ్జ్ మీకు వస్తుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి వెళ్ళి ఫైనల్ ఇయర్ వరకు వినూత్న ప్రక్రియలలో విద్యార్థికి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని నాలెడ్జ్గా మార్చే ప్రక్రియ ఇక్కడ జరుగుతున్నది. వైస్ ఛాన్సలర్ మేడం కూడా ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించి జాయ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పేసి పెట్టేసి బ్రహ్మాండమైన ఆసక్తిని విద్యార్థులకు కల్పిస్తున్నారు. తద్వారా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తున్నారు. ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ ద్వారా నేర్చుకుంటున్నారు. అనేక టెక్నికల్ క్లబ్స్లో చేయడం ద్వారా మనకు టైం ఉన్నట్లయితే ఆ టైంని వాట్సాప్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో, ట్విట్టర్లోనో పెట్టిన దానికంటే మీ యొక్క టెక్నికల్ క్లబ్స్లో ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వడం ద్వారా ఒక హ్యాకథాన్ క్లబ్లో కావచ్చు, లిటరీ క్లబ్లో కావచ్చు, ఐటీ క్లబ్లో కావచ్చు, కంప్యూటర్స్ క్లబ్లో కావచ్చు, రకరకాల క్లబ్స్లో మీరు జాయిన్ కావడం ద్వారా అక్కడ నేర్చుకునే వివిధ అంశాలు మీకు ఉద్యోగం సాధించడంలో, మీ యొక్క ప్రమోషన్ సాధించడంలో మీరు మిగతా వాళ్ళకంటే కూడా ఉన్నతంగా ఉండడంలో ఉపయోగపడుతుందని నేను చెప్పదలుచుకున్నా. కాబట్టి విద్యార్థులు క్లాస్ రూమ్కి వెళ్ళడం, లైబ్రరీకి వెళ్ళడం, ప్రాక్టికల్స్ చేయడం, అనేక ఇక్కడున్న ఇతర అవకాశాలను కూడా అందిపుచ్చుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నా. తద్వారా 5 లక్షల ఉద్యోగం బదులు 10 లక్షలు వస్తుంది, 10 లక్షల బదులు 15 లక్షలు వస్తుంది. కాబట్టి అది మీ చేతిలో ఉన్నది. ఎంత ఎక్కువగా నేర్చుకుంటే అంత ఎక్కువగా మీరు చెప్పగలిగితే అంత ఎక్కువ మంచి ఉద్యోగం మీకు వస్తుంది. కంపెనీస్ తేవడం మా వంతు, ఉద్యోగాలు కొట్టడం మీ వంతు. ఇవాళ దరిదాపుగా 2000 మందికి ఉద్యోగాలు ఈ సంవత్సరం, గత 5 సంవత్సరాల నుంచి 1200 వచ్చినాయి, 1400 వచ్చినాయి, 1600 వచ్చినాయి. ఇలా 2000 మంది ఉద్యోగాలు ఇవ్వగలిగిన అనురాగ్ యూనివర్సిటీ ద్వారా అంటే అందులో మా కృషి, మీ కృషి, ఫ్యాకల్టీ కృషి అందరిది ఉన్నది. కాబట్టి మీ కృషి కొద్దిగా పెంచితే మీకు ఉద్యోగాలు కూడా మంచిగా వస్తాయి. కాబట్టి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడం, మంచి కమ్యూనికేషన్ నేర్చుకోవడం, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం, ఆ ఇంగ్లీష్ని గ్రామీణ ప్రాంతం కదా అని చెప్పేసి ఏదో గొట్టుగా ఉందని భయపడితే కష్టం. నేర్చుకోవాలి. సబ్జెక్ట్తో పాటు ఇంగ్లీష్ ఉంటేనే మంచిగా మనం చెప్పగలుగుతాం. కాబట్టి దయచేసి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి సిగ్గుపడద్దు. మీరు ఇలా సిగ్గుపడితే 4 ఏళ్ల తర్వాత జీవితాంతం సిగ్గుపడాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి సిగ్గుపడకుండా నేర్చుకోమని చెప్పేసి నేను కోరుతున్నా. ఒకవేళ తప్పు మాట్లాడితే పర్వాలేదు, తప్పని తెలుసుకుంటే దానికి మంచి కరెక్ట్ చేసుకుంటాం. కాబట్టి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి, మంచి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి, ఇతర అంశాలు, ఇతర పద్ధతులు కూడా నేర్చుకున్నట్లయితే ఈ 4 సంవత్సరాలు దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మీరు అనుకున్న ఉద్యోగం సాధిస్తారు. మీరు అనుకున్న ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో కూడా మీకు సీట్ వస్తుంది. ఇక్కడ నేను తల్లిదండ్రులకు కూడా నేను ఒక విన్నపం చేయదలుచుకున్నా. వాళ్లకు గత 12 సంవత్సరాలుగా బ్రహ్మాండంగా కష్టపడి ప్రతిరోజు స్కూల్కి తీసుకెళ్ళి, కాలేజీకి తీసుకెళ్ళి బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళ వెంటబడి పొద్దున్నే 4 గంటలకు లేచి ట్యూషన్కి తీసుకెళ్ళి రకరకాల కష్టపడి వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చింది. ఇక్కడికి బీటెక్ అయిపోయింది కదా, బీటెక్ వచ్చింది కదా అని చెప్పేసి చాలా రిలాక్స్ అవుతుంటారు తల్లిదండ్రులు. అంటే మనకుండే వివిధ రకాల పనులు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఇద్దరూ పనిచేయాల్సిన అవసరం, లేక గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉండడం, ఉద్యోగరీత్యా ఇంకో దగ్గర ఉండడం, వాళ్ళు ఇక్కడ హాస్టల్లోనో మిగతా రూముల్లోనో లేకపోతే ఎక్కడో ఉండడం, అనేక ఇబ్బందుల వల్ల మనం కూడా సరిగ్గా ఏముందులే బీటెక్ వచ్చిండు, పెద్దవాళ్ళు అయిపోయినారు, వాళ్ళే చూసుకుంటారులే అని చెప్పేసి అని అనుకుంటాం. కానీ మీ అందరికీ నాది ఒకటే విజ్ఞప్తి,
కనీసం మీరు ఈ 12 సంవత్సరాలు ప్రతిరోజు పట్టించుకున్నారు, కానీ ఈ యొక్క ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో కనీసం నెలకు ఒక్కసారి రండి కాలేజీకి. మీ అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ కాలేజీకి వస్తుందా లేదా, కాలేజీకి వస్తే క్లాస్ అటెండ్ అవుతుందా లేదా, వాళ్ళ యొక్క ఫోన్లలో ఏం మాట్లాడుతున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, ఒకసారి టీచర్ని కలిసి మాట్లాడి తెలుసుకోండి. ఎందుకంటే ఒక్కటేసారి వాళ్ళకంతా ఫ్రీడమ్ వచ్చినట్లు ఉంటుంది. మాకు చెప్పరు, మీకు చెప్పరు. ఆ ఫ్రీడమ్ని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉపయోగించుకుంటే కష్టపడతాం. కాబట్టి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి, కనీసం నెలకు ఒక్కసారి రండి. ఈ యొక్క ఫస్ట్ సెమిస్టర్, సెకండ్ సెమిస్టర్లో, సెకండ్ సెమిస్టర్ తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ అప్పుడు సెమిస్టర్కి ఒకసారి రండి చాలు. మీరు రావడం వల్ల మీ యొక్క అమ్మాయి అబ్బాయి యొక్క ఏ విధంగా క్లాసులు అటెండ్ అవుతున్నారు, ఏ విధంగా మార్కులు వస్తున్నాయి, ఏమన్నా ఇబ్బందులు ఉన్నాయని చెప్పి తెలుసుకోవడం వల్ల మనం వెంటనే సవరించుకోవచ్చు. అటెండెన్స్ లేకపోతే కాలేజీకి వస్తుంటాడు, అటెండెన్స్ లేకపోతే ఆ తల్లిదండ్రులు నెల రోజులు తిరుగుతుంటారు, అప్పుడు ఏం చేయలేం. కాబట్టి దయచేసి అటెండెన్స్ ఉందా లేదా, మిగతాయి కూడా మార్కులు ఎట్లా వస్తున్నాయి, క్రెడిట్స్ వస్తున్నాయా రావట్లేదా, ఇవన్నీ దయచేసి తెలుసుకోండి. ఖచ్చితంగా కాలేజీకి రండి. ఏమన్నా ఇబ్బందులు ఉన్నట్లయితే ఆ యొక్క టీచర్ని కానీ, ఇన్ఛార్జ్ టీచర్ని కానీ, లేకపోతే వాళ్ళని కానీ కలవండి. ఇది నా విన్నపం. నేను చివరిగా మీకు 2 అంశాలు చెప్పి నేను ముగిస్తాను. మనం దరిదాపుగా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో తల్లిదండ్రులందరూ కూడా నాకంటే ఒక 5-6 సంవత్సరాలు చిన్నోళ్ళు అయి ఉండొచ్చు. 50-55 సంవత్సరాలు, 45-50 సంవత్సరాల మధ్యలో ఉండుంటారు. మనందరం కూడా మనం చదువుకుంటున్నప్పుడు ఇంత సమాచారం లేదు, ఇంత టెక్నాలజీ లేదు, అసలు ఇంత ఎంజాయ్మెంట్ చేద్దామంటే కూడా ఇన్ని డబ్బులు కూడా లేవు. ఇవాళ మన పిల్లలకి ఆ రోజు మనకు సైకిల్ దొరకడానికి కష్టం ఉంది కాబట్టి అలా మోటార్ సైకిల్ ఇద్దాం, కారు ఇద్దాం అని చెప్పి మీరు భావిస్తే మనం నష్టపోతాం, అబ్బాయి అమ్మాయి నష్టపోతారు, కుటుంబం నష్టపోతారు. కాబట్టి కొద్దిగా అవసరం అనుకున్నప్పుడు ఏదైనా చేయొచ్చు, కానీ ఈ 4 సంవత్సరంలో పెద్దగా అవసరం ఉందని నేను అనుకోను. అదేవిధంగా విచ్చలవిడిగా డబ్బులు ఇవ్వడం కానీ, వెహికల్స్ కొనేయడం, మొబైల్స్ కొనేయడం, చాలా కాస్ట్లీ కొనేయడం, వాటి బదులు ఒక కంప్యూటర్ కొనియండి, ల్యాప్టాప్ కొనివ్వండి. ఆ ల్యాప్టాప్ ఖచ్చితంగా ఇవాళ మేము పెడుతున్నాం కాబట్టి ల్యాప్టాప్ ఖచ్చితంగా ఉన్నట్లయితే తద్వారా కొన్ని నేర్చుకొని దాని మీద తను పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి దయచేసి మీరు ఎక్కువగా డబ్బులు ఇంతకుముందు మనం కష్టపడ్డాం కాబట్టి వాళ్ళని కష్టపెట్టొద్దు, కాబట్టి వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇస్తామంటే అక్కడనే వాళ్ళు చెడిపోతారు. దయచేసి ఇది మీరు పాటించాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నా. కాలేజీకి రావడము, వారి యొక్క బాగోగులు తెలుసుకోవడం ఒక్క అంశం అయితే, వాళ్ళు ఏది అడిగితే అది ఇవ్వడం కాకుండా అవసరం ఉన్న వాటిని మాత్రం ఇవ్వాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. 3వ అంశం, ఏదైతే 12 సంవత్సరాలు చదువు ర్యాంకులు, ఎంసెట్లు, ఈ గోల ఆ గోల సరిపోయింది. ఇప్పుడు కనీసం మనం చెప్పదలుచుకున్న మన యొక్క కుటుంబ సాంప్రదాయాలు కానీ, పద్ధతులు కానీ, మన యొక్క సంస్కారమైన అనేక విషయాలు కూడా ఆ పిల్లలకు నేర్పించాల్సిన సమయం ఈ యొక్క 4 సంవత్సరాలు మాత్రమే. 4 సంవత్సరాల తర్వాత అమ్మాయికో అబ్బాయికో పెళ్ళవుతుంది, ఉద్యోగం రీత్యా, చదువు రీత్యా. అసలు ఈ దేశంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ఉంటారో తెలియదు, మీ దగ్గర ఉంటారో కూడా కష్టం తెలవడం. మనం చదువుకుంటున్నప్పుడు మనం ఇంత టెక్నాలజీ లేదు, ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, కానీ మనకు తెలిసిన అనేక పుస్తకాల ద్వారా ఆనాడు అనేక మంచి విషయాలు నేర్చుకున్నాం. మనం మంచి చిన్న కథలు, చందమామ కథలు, బాలమిత్ర కథలు నేర్చుకుంటే కూడా వాటి ద్వారా నీతి సూత్రాలు తెలుసుకున్నాం. అనేక వేమన పద్యాలు, సుమతి శతకాలు కూడా నేర్చుకొని వాటి ద్వారా మొత్తం నేర్చుకొని నీతి, అదే మన యొక్క తాతలు మనకు నేర్పిండ్రు, తండ్రులు మనకు నేర్పిండ్రు. మనం నేర్పుదామంటే వాళ్ళు నేర్చుకునే ఇంగ్లీష్ భాష, వాటిని రకరకాలుగా నేర్చుకొని టైం దొరకక ఆ వచ్చిన దానిలో ఓ దిక్కున టీవీ, మరొక వైపున మొబైలు, మనం నేర్పిద్దామన్నా నేర్చుకోలేని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఉండడం వల్ల చెప్పలేకపోయినాం. దయచేసి మనం నేర్చుకున్న సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను కొద్దిగా మీరు వాళ్ళకి చెప్పదలుచుకుంటే, మన యొక్క కుటుంబ పద్ధతులను వాళ్ళకి చెప్పదలుచుకుంటే, మన యొక్క భవిష్యత్తులో మన యొక్క కుటుంబాన్ని తన కుటుంబంగా మీ పిల్లలు ఓన్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మనం నేర్చుకున్న అన్ని విషయాలను వాళ్ళకి 4 సంవత్సరంలో దయచేసి మీరు చెప్పాలి. ఖచ్చితంగా మేము చేసేది ఇక్కడ చెప్తాం, ఒకవైపున వాళ్ళకి కావాల్సిన ఎడ్యుకేషన్ చెప్తాం, మోరల్ వాల్యూస్ ఏ విధంగా ఉండాలనేది కూడా అనేకం చెప్తుంటాం. క్రమశిక్షణ ఖచ్చితంగా ఏది ఉన్నా లేకున్నా కూడా ఖచ్చితంగా అది మాత్రం ఉండాలని చెప్పే దాంట్లో మేము అనురాగ్ యూనివర్సిటీ ఎప్పుడు కూడా అటెండెన్స్లో కానీ, క్రమశిక్షణలో కానీ, ఎగ్జామినేషన్ నిర్వహించడంలో కానీ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది. అది మా బాధ్యత. ఇవాళ మీరు
మీ కుటుంబ సభ్యులుగా ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఇలా మా కుటుంబంలో చేర్చారు. ఇవాళ మేమందరం కూడా అది మీ కుటుంబం అని కాదు, మా కుటుంబం అని కాకుండా ఇది అనురాగ్ కుటుంబం అని చెప్పేసి భావిస్తున్నాం, మన కుటుంబం అని భావిస్తున్నాం. ఇవాళ ఈ పిల్లలు మీ పిల్లలు మా పిల్లలు కాదు, మన పిల్లలుగా భావిస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ అనురాగ్ వాళ్ళందరికీ కూడా అనురాగాన్ని పంచుతూ మంచి విద్యార్థులుగా ఈ యూనివర్సిటీ నుండి తయారు చేసే బాధ్యత మన ఇద్దరం కలిసి ఎత్తుకుందామని చెప్పేసి మీ అందరినీ కోరుతూ, మేము చేసే పనికి మీ యొక్క సహకారం ఉండాలని చెప్పేసి తల్లిదండ్రులకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ, ఖచ్చితంగా మన పిల్లల్ని బ్రహ్మాండమైన మంచి ఇంజనీర్గా తయారు చేయడంలో మీ యొక్క తోడ్పాటు కావాలని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ సెలవు. Thank you, sir. Our university stands tall because of the visionary minds who lead it. Their dedication, discipline, and dreams shape not just buildings but futures. It is with great admiration that I introduce the architects of a university's legacy, those who lead with wisdom, integrity, and vision. Kindly join me in welcoming our esteemed dignitaries. Now, it is my privilege to welcome Mrs. Neelima Ma'am, CEO, the driving force behind growth and innovation of Anurag University, onto the dais. We welcome you, ma'am. Mrs. Neelima is a dedicated and experienced professional with a strong academic background and a proven track record of leadership and commitment. She earned her B.Tech from the prestigious JNU Hyderabad and further enhanced her expertise by completing her M.Tech from Osmania University, Hyderabad. We welcome you, ma'am. We warmly welcome Dr. Balaji Utla, sir, Vice Chairman, Neelima Institute of Medical Sciences and Dean, School of Management, whose dedication shapes the business minds of tomorrow. We welcome you, sir. Dr. Balaji Utla is a visionary leader with a doctorate in management and over 36 years of experience in strategy, corporate social responsibility, and academia. He has been instrumental in designing essential emergency health services like 108 and 104, showcasing his problem-solving skills and commitment to public welfare. As a founder of Satyam Foundation, Dr. Utla has driven philanthropic innovations that earned the organization prestigious honor like the FISSI Corporate Citizen Award. Thank you, sir. Joining us today, Dr. V. Vijay Kumar, sir, Dean, School of Engineering, a mentor and motivator to aspiring engineers. I would like to invite sir onto the dais. Dr. V. Vijay Kumar received Integrated MS Engineering in CSE from USSR and his PhD in Computer Science from JNUH. He served as professor at SIT, Jawaharlal Nehru Technologies University, Hyderabad for 13 years. He nominated as Executive Council member from Dr. Ambedkar University, Srikakulam, Andhra Pradesh by the government of Andhra Pradesh. Thank you, sir. We are delighted to have with us Dr. K. Sudhir Reddy, sir, Dean Academics and Planning, who ensures our academic vision turns into reality. Let us welcome sir as he take the dais. Dr. K. Sudhir Reddy brings over 20 years of combined industry and academia experience, specializing in software development and project management. As Dean of Academics and Head of Office of Academic and Planning at Anurag University, he plays over a pivotal role in ensuring quality, compliance, and involuntarily aligning curriculum design with the university's evolving goals. Thank you, sir. Please join me in welcoming Dr. Satish Kumaran, sir, Dean, Research and Development, who fosters a culture of curiosity and research as they take the dais. Dr. S. Satish Kumaran holds a PhD in Biomedical Signal Processing from Anna University 2016 and brings over 20 years of experience in teaching and research. He currently serves as a professor in Departments of Electronics and Communication Engineering in Anurag University, Hyderabad. His academic career is complemented by the multiple research grants from both government and private agencies, particularly in engineering and healthcare domains. Thank you, sir. We extend a warmest welcome to Dr. V. Srinivas Rao, sir, Dean, Student Affairs and First Year Coordinator, who ensures a campus remains student-centric and inclusive. I request sir to please join us on the dais.
Dr. V. Srinivasa Rao is an accomplished mathematician with over 22 years of teaching and research experience. He obtained his Masters of Science degree from NIT Warangal, Telangana in 2002. He has published 50 research papers in reputed national and international journals and has presented his work at numerous academic conferences. With great pleasure, I would like to invite Mr. Anurag Palasa, Director Strategy and Planning, the architect of university's long-term vision and progress. With immense respect, we invite you on today, sir. Anurag Palla is a dynamic educational leader and entrepreneur with a strong vision for transforming the Indian education landscape. He holds a bachelor's degree in mechanical engineering from PSSG College of Technology and a master's in industrial engineering from Purdue University. Thank you, sir. It is a privilege to invite Dr. Siddhartha Ghosh, sir, Director, Office of Industry Alliances, onto the dais. Dr. Siddhartha Ghosh is an experienced academic leader and teacher who truly cares about the building strong institutions and helping students grow. As a Director of Office and Industrial Affairs, as a Professor of Computer Science and Artificial Intelligence, he brings his knowledge of AI, machine learning, and deep learning into everything he does. Dr. Siddhartha Ghosh completed BE from NIT Agartala and M.Tech in Computer Science, Hyderabad Central University, and has done PhD in Artificial Intelligence from Usmania University, Hyderabad. Thank you, sir. Joining us today, Dr. K. Srinivasa Chalapati, sir, Associate Dean, School of Engineering and Head of the Department, Mechanical Engineering. Dr. K. Srinivas Chalapati, Head of Department of Mechanical Engineering and Associate Dean, School of Engineering here at Anurag University, is respected academician and researcher with 20 years of teaching experience and 3 years in industry. He holds a B.Tech degree in Mechanical Engineering from Karnataka University, a Master's in Production Engineering from VTU, Karnataka, and PhD from KLEF, Andhra Pradesh. Thank you, sir. We extend a warm welcome to Dr. M. Srinivasa Rao, Directorate of Admissions, whose efforts open the doors of opportunity for countless aspiring students. We cordially invite you to join us on the day, sir. Dr. M. Srinivasa Rao, Director and Directorate of Admissions, is an accomplished associate profession and distinguished public speaker renowned for mentoring students, educators, and professionals in art. His interdisciplinary academic background spans English, human resources, finance, counseling, and psychotherapeutic, public relations, and English language teaching, culminating in a PhD in English language teaching. Thank you, sir. A warm welcome to Dr. T. Anil Kumar, sir, Head of Department, Electrical and Electronics Engineering, whose expertise continue to spark innovation and inspire future engineers. It is indeed an honor to invite you, sir. Dr. T. Anil Kumar is a professor and head of department. He obtained his B.Tech from Kakatiya University, M.Tech and PhD from JNTUH, Hyderabad. He has 23 years of teaching and 13 years of research experience. He has organized and attended various workshops and conferences at national and international levels. He has published more than 65 papers and various national and international journals and conferences and guiding 6 PhD scholars. Thank you, sir. A heartfelt welcome to Dr. Harikrishna Kamatham, sir, Head of the Department, Electronics and Communication Engineering, whose vision continues to shape skilled and future-ready engineers. Dr. Harikrishna Kamatham, Professor and Head of Department of Electronics and Communication Engineering at Anurag University, brings over 24 years of academic and administrative experience to the institution. He holds B.Tech and ECE from JNTUH, Hyderabad, and MS in Electrical Communication Engineering from Southern Illusion University, USA, and PhD in Embedded Systems from SRM University, Chennai. Thank you, sir. We are delighted to invite Dr. Pallavi Badri, ma'am, Head of Department, Civil Engineering, on today's, whose expertise help build not just structures, but also strong careers. We invite you on today's, ma'am. Dr. Pallavi Badri, ma'am, is a professor and the head of Civil Engineering Department since July 2025, Anurag University, Hyderabad. She has over 15 years plus experience, including industry and academia drove, to inspire students to pursue academic and personal excellence. Thank you, ma'am. A heartfelt welcome to the guiding force behind our linguistic and literary pursuits,
Dr. G.V.S. Anantalakshmi ma'am, Head of Department English. With immense respect, we invite ma'am to be seated on dais. Dr. G.V.S. Anantalakshmi, a PhD holder in American literature, boasts 32 years of teaching experience, presently serving as professor and head of department English at Anurag University. She has presented 30 papers in various national and international conferences. Thank you, ma'am. It is our pleasure to welcome Dr. K. Shiva Reddy, sir, Head of Department Mathematics, a guiding force in shaping problem solvers and critical thinkers. We earnestly invite you to the dais, sir. Dr. K. Shivareddy sir is a distinguished mathematician with over 20 years of teaching and research experience. He earned his master's degrees from NIT Warangal in 2003 and his PhD from JNTU Hyderabad in 2014. The Shivareddy sir has published 37 research papers in reputed international and national journals and presented his numerous international conferences. Thank you, sir. A heartfelt welcome to Dr. Savita Belwal ma'am, Head of Department Chemistry, whose leadership ignites a passion for scientific exploration. Dr. Savita Belwal is Head of the Department of Chemistry, Anurag University, Hyderabad. She holds a PhD at the University of Rajasthan and has extensive teaching experience across reputed universities and engineering college. We are honored to have with us Dr. M. Srinivasa Reddy, sir, Head of Department Physics, whose dedication sparks innovation and a passion for discovery. With warm regards, we invite you to the dais, sir. Srinivasa. Thank you, sir. Good afternoon to all of you. Good afternoon. Respected dignitaries on the dais, off the dais, and my dear faculty members, press and electronic media, and my dear young and proud students who got admission into Anurag University, their parents, grandparents, brothers, sisters, etc. For everyone, once again, very good afternoon. On behalf of the management of the Anurag University, and the leadership team of the Anurag University and the teaching and non-teaching faculties of all the schools of Anurag University, I welcome you all once again to this growing, budding, academically and environment-friendly and professionally active and ragging-free campus that is your own or our own Anurag University. This campus, initially named as CVSR College of Engineering in the year 2002 and later transformed into Anurag Group of Institutions in the year 2010 and later transformed into Anurag University in the year 2020. All these transformations were happened under the able guidance of great visionary and academician Dr. Palla Rajeshwar Reddy Garu, the chairman of Anurag University and the MLA of Jangam of Telangana government. I would like to say a few key achievements of the Anurag University. I will only name 2 or 3. First one is the NIRF, National Institutional Ranking Framework. What is this ranking framework? This ranking framework is given by central government agencies. All the universities of India, including IITs and NIITs, will participate in this ranking framework, and the central government agencies will look after the infrastructure, faculty, and other equipments, and also placements and everything, and they give a rank to each and every university and also institute. I am very proud to say that within the span of 4 to 5 years, the Anurag University got a rank band of 101 to 150. అంటే ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి 2000 యూనివర్సిటీస్ కానివ్వండి, 2500 యూనివర్సిటీస్లో కానీ మీరు పైనుంచి కిందకి చూస్తే టాప్ 100లో మీకు అనురాగ్ యూనివర్సిటీ అనేది ఉంటుంది. Next, coming to the Times of India ranking, Times of India recently surveyed all the private engineering colleges, government institutions, and the universities of Telangana and given rankings. In that ranking, the Anurag University has got the first rank in the best infrastructure. అంటే సదుపాయాల్లో ఈ అనురాగ్ యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది.
Research facilities, even in research facilities, we have got the second rank, and also Anurag University has ranked number 2 in the engineering category. And engineering category lo Telangana lo ఉండేటువంటి institutes, government కానివ్వండి, ప్రైవేట్ కానివ్వండి, వీటన్నిటిలో ఈ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అనేది అనురాగ్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి సెకండ్ ర్యాంక్ ఇవ్వబడింది. And also I would like to say about NBA, National Board of Accreditation. National Board of Accreditation ante, what will happen here is, the directors or senior professors of NITs or IITs will be coming to each department and staying here for 3 days. 3 రోజులు పెద్ద పెద్ద ఐఐటీలో ఉండేటువంటి డైరెక్టర్సు లేకపోతే ఎన్ఐటీలో ఉండే ప్రొఫెసర్సు ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో ఉండి అక్కడ ఉండే సదుపాయాలన్నీ చూసి అక్రిడేషన్ అనేది ఇస్తారు. ఇక్కడ హిస్టరీ ఏంటి అంటే 200 from 2008 onwards, all the departments of School of Engineering have got NBA accreditation. అంటే మేము ఒక్కసారి కూడా NBA accreditation మిస్ కాలేదు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఈరోజు మా బ్రాండ్ కాదు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది మేము స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి దట్ ఈజ్ అవర్ బ్రాండ్. దట్ ఈజ్ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే. Then all these things are possible because of the Anurag University led by eminent academician Dr. U.B. Desai as the Honorable Chancellor. And also the great contribution for this is also our Vice Chancellor Madam Dr. Rachana Mantri, a dynamic Vice Chancellor of Anurag University. She is having a rich administrative, academic and research experience. Further, the Anurag University strongly believes that the overall progress, the overall development of a student not only comes from sitting in the classroom and listening from the professors like me or maybe like Sudhir Reddy or somebody here on the dais, but also participating in the professional chapter activities, technical club activities, and also in NSS, NCC, sports, and other arts club activities which are showcased outside in the stalls. I think so all of you might have seen. So we encourage our students to participate in all these activities. And all these things are happening because of Dr. Anurag Palla, who strongly believes 40% of the contribution is really from the teaching and remaining 60% will come from outside. So that means we are focusing on overall development. Then coming to the today's departments, mechanical engineering, civil engineering, ECE, EEE, I would like to say one thing. All of us should be proud as Indians. Why I am saying here, we have got an Anurag SAT, a special research center of Anurag University. అంటే సెటిలైట్స్లో పరిశోధన చేయటానికి స్టూడెంట్స్కి విద్యార్థి దశ నుంచే మేము ఒక అనురాగ్ శాట్ అనే ఒకటి ఇక్కడ నెలకొల్పాము. అందులో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 2020, 2 students of ECE, Mechanical, CSE, IT, Civil and EEE from Anurag University have participated in World Can SAT Rocketry Championship at Serbia in the year 2022, and they have got the Global Special Jury Award. అంటే 2022 సంవత్సరంలో స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ మెకానికల్, EEE, ECE, సివిల్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ వాట్ సిఎస్సి స్టూడెంట్స్ అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసి అదేదో పేపర్ చదవటం కాదు, సెమినార్లు చేయటం కాదు, అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఒక ర్యాకెట్ని రూపొందించి అది పైకి ఎగరాలి, జాగ్రత్తగా ల్యాండ్ అవ్వాలి, ఎగిరినప్పుడు ఇట్ నీడ్ టు రికార్డ్ సంథింగ్. సో అవర్ స్టూడెంట్ డిడ్ దట్ ఇన్ 2022, where somewhere about 40 to 45 countries have participated, and the Anurag University students have got the Special Jury Award in 2022. So all of us should be proud that we are all Indians, and our Indian students are showcasing the satellite technology to the world. And coming to the year 2024, let us see this progress. Our students, representing again the multidisciplinary team, have won the best prize, that means the first prize in the international awards, World Champions of Satellites and Best Communication Satellite. I mean, this is held at 2024 at Portugal. In this again, 64 countries have participated, including Russia and also the dominated countries which are growing satellite, but our students have showcased and outbeaten all of them and stood first in 2 cases. One is what? The Best Communication Satellite and also World Championships of Satellite.
అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు ప్రదర్శన చేశారు. 2 రోజుల్లో ఒక సెటిలైట్ నిర్మించారు. సెటిలైట్ పైకి ఎగిరింది, కిందకు వచ్చింది. వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ కుడ్ ఏబుల్ టు రికార్డ్ సంథింగ్. ఫర్ దట్ దే హ్యావ్ గివెన్ ది prizes and all these things. So let us be big claps to all these things. Let us be proud of Indians. Our students are doing a marvelous job. And here one more thing, ఈ 2 టీమ్స్ లేకపోతే ఇంకో 4 టీమ్స్ వెళ్ళడానికి కావాల్సిన ఖర్చు మొత్తం ప్రయాణపు ఖర్చు అనండి, లేకపోతే రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చులు, వాళ్ళకి ఈ కాంపోనెంట్స్ని తీసుకొని వెళ్ళాలి అక్కడికి. ఈ కాంపోనెంట్స్ అనేటువంటి ఖర్చులంతా మేనేజ్మెంట్ హ్యావ్ స్పెండ్. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్స్ వన్స్ అగైన్ ది మేనేజ్మెంట్. Now coming to the Electronics and Communication Department, the Department of ECE has diversified faculty with 25 doctorates. The ECE department is led by an eminent academician and administrator, Dr. Hari Krishna. Please, he is having 25 years of administrative and academic experience. The Department of ECE has good number of professional chapters and technical clubs. In the last year, they have conducted 26 activities. In the last year, the Department of ECE has conducted 26 activities for the overall development. Some of the activities I am just mentioning, like digital VLSI design using Verilog, then quantum computing, advanced machine algorithms, and edge AI, PCB design and fabrication. So last year we are calling the entire School of Engineering as Year of Hackathons. And what is a hackathon means, just I will say in 1 minute. 24 to 36 hours స్టూడెంట్స్ ఇక్కడే ఉంటారు. ఇక్కడే వాళ్ళకి ఒక ప్రాబ్లం ఇవ్వబడుతుంది బై ఇండస్ట్రీ పీపుల్, and they need to provide the solution. Once that is the best solution, we will be giving, or the industry people will be giving the cash awards up to 1 lakh to 2 lakh rupees. Last time in the history of Telangana and Andhra Pradesh, I am proud to say that ECE department has conducted the first hackathon. ఇంతకు ముందు హ్యాకథాన్ అంటే ఏమనుకునేవాళ్ళు అంటే అది ఓన్లీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అలైడ్ బ్రాంచెస్ సొత్తు అనుకునేవాళ్ళు. That they have proved that ECE department also can conduct one hackathon. That is first time in the entire states of Andhra Pradesh and Telangana. So I really proud of my electronics faculty and the students. Then the ECE students have participated in national level hackathons organized by other industry gangs and also some other places and won the cash prizes. And the ECE students has also done somewhere about 2,126 certifications from Veda IIT, Cisco, CDAC, NI Lab Interview and MathWorks and NPTEL. What is these certifications ante? మేము చెప్పే చదువు కాకుండా ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు కొంతమంది కొన్ని కోర్సెస్ ఇస్తారు ఆన్లైన్, వీటికి ల్యాప్టాప్స్ ఉండాలి, కొన్ని కోర్సెస్ ఇస్తారు. ఆ కోర్సెస్ వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర చేసుకునేటట్లుగా మేము మోటివేట్ చేస్తాము. అవసరమైతే మా ఫ్యాకల్టీ కూడా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తారు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే రేపు వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు, సిస్కో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఐ హ్యావ్ గాట్ ఏ సిస్కో సర్టిఫికేషన్, మీ కంపెనీలోనే నేను 4 కోర్సులు చేశాను అంటే సిస్కో విల్ గివ్ దెమ్ ఎ బెటర్ ఆఫర్. ఆర్ మేబీ సీడాక్ కానీ మ్యాథ్వర్క్స్ కానీ ఇటువంటి కోర్సెస్ని మేము ఇక్కడ ప్రమోట్ చేస్తున్నాము. అంటే క్లాస్లో నేర్చుకునేదే కాదు చదువు, మేము బయట కూడా ప్రమోట్ చేస్తాము. Then regarding the civil engineering department, the civil engineering department also well diversified faculty with more than 10 doctorates, and the civil engineering department is led by an eminent academician and administrator, Dr. Pallavi. She is having around 20 years of experience in academia and administration. The Department of Civil Engineering has 3 professional chapters and 4 technical clubs, and last year they are organized 22 activities. Some of them I am going to mention now. Visit to HMWS and SB sewerage plant, 1-day training program on surveying techniques, 1-day hands-on workshop on concrete mix design, a field visit to Akshay Patra and so on. And also they have visited Kondapocharam Sagar Dam and they could able to address some of the issues. Further, the department has conducted AutoCAD drafting competition with around 220 students. So this Department of Civil Engineering also encouraged their students to do 157 certifications. Then coming to the Department of EEE, the Department of EEE is having 11 doctorates and it is headed by Dr. Anil Kumar, who is having 20 years of experience in academia and industry also to some extent. And the Department of EEE is having 8 to 9 professional chapters and technical clubs, and they have conducted somewhere about 22 events in the last year. They are also encouraging the students to do certifications.
Then coming to the Mechanical Engineering Department. The Department of Mechanical Engineering has eminent faculty with rich experience with 16 doctorates, and the department is headed by Dr. K.S. Chalapati, who is having a strong academic and administrative experience. The professional chapters and technical clubs of Mechanical Department has conducted 16 activities. Few of them are Mexplorer, Design Spark, Ignitive Innovations in 3D Printing, a 2-day workshop on Python programming for mechanical engineers, and so on. Further, the department has conducted an international conference on innovations and future scope. That means the department has conducted an international conference, and somewhere about the delegates from 10 different countries have participated in that. So around 40 certifications have been done by mechanical engineering students. So I request all the students to give a big applause to all your seniors of civil, mechanical, EEE and ECE, and also to the faculty. They have done a marvelous job, and the management is providing you good infrastructure, and the remaining things left with you. You need to utilize these things and you need to come up. And I am grateful to mention that the guidance and timely support by Ms. S. Neelima, the CEO of AU, in all activities of Anurag University, and she is really an inspiring woman for us. That is the thing. Next. Then my sincere request to all of you is, to all the parents is, you try to buy, you need to buy, not try, you need to buy, you need to give, procure laptops, and you need to give to your boys, your children. Why? Because with laptops only they can do good programming. And also the advantage of mechanical engineering, EEE and ECE and civil engineering is, don't think that they are only eligible for their core jobs. They are also eligible for computer science related jobs. That means they need to know also little bit programming. Once they know the little bit programming, definitely they are having good chance to, even get into, digital side, so that is a dual advantage for all these 4 courses. But whereas a CSC allied branch student can only go into that, whereas an ECE or EEE student can join into the core company or can switch over into what, maybe a digital company or maybe IT companies. Then discipline is very important. That will be addressed later. Then one thing here I would like to say is, all of you can know about your students' behavior, how they are attending here in the classes, how many marks they are scoring and everything. So I request you, all of you, to go to the Play Store and download an app, AU, A capital, U capital, space, Pulse app, AU Pulse app. Go to Play Store and download the app AU Pulse, so that you can have access. Parents are having login access, and also you need to have your own passport, so that you can look into whether your student is coming to the class or not. And immediately today's attendance will be posted by tomorrow afternoon, before tomorrow afternoon. Mostly ఈ రోజు అటెండెన్స్ ఈ రోజు సాయంత్రానికే పోస్ట్ చేయబడుతుంది. ఏదన్నా ఉంటే రేపు మధ్యాహ్నం లోపల మీ స్టూడెంట్ యొక్క అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేయబడుతుంది. ఏ ఈవెంట్లు ఉన్నాయో కూడా ఏయూ పల్స్లో చెప్పబడుతుంది. వాట్ ఎవర్ మే బి ది యాక్టివిటీస్ దట్ విల్ బి రిజిస్టర్డ్ అండర్ ఏయూ పల్స్. సో ఏయూ పల్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి పేరెంట్స్ భగవద్గీత. సో ప్లీజ్ హ్యావ్ ఇట్ దట్, ఆర్ Quran or Bible. Then one thing here I would like to say, tomorrow onwards, all the branch students will be having their orientation day program will be continued by departments, and tomorrow onwards attendance will be taken. Tomorrow onwards attendance will be taken. What is the importance of attendance? Dr. K. Sudhir Reddy will explain you in a better way, but I am only announcing that from tomorrow onwards attendance will be taken. And also finally I would like to mention the name of Dr. V.S. Rao, the Dean Student Affairs, who will be looking after you all in the first year, and also is the first year coordinator. He will be always available in the D block, ground floor. Any problems, anything with the faculty, or you are unable to understand a particular subject, you are finding it difficult, you can always address to him, you can always reach out to him, and he will try to help you. Thank you for giving this opportunity. Let us have a round of applause for the valuable words. Before I start with the next guest, I request everyone to please stay back, as these words will inspire you and make you a better engineer. May we now call upon Dr. K. Sudhir Reddy Sir, Dean, Academics and Planning, to share a few words with us. Respected dignitaries on the dais, my dear
faculty members representing electrical engineering, electronics engineering, civil engineering, and of course the mechanical engineering. Ladies and gentlemen, parents and their relatives, and my dear heroes and heroines of the day. Good afternoon to everybody. You can clap, yeah. Good afternoon, everybody. So I'm here, I was asked to represent academic regulations for the program B.Tech in all specializations, including your electrical, electronics, mechanical engineering, and of course civil engineering. And I'll be guiding you very important aspects of academic regulations. And before that, I'm carrying a book. Have you seen this book? Hello? Have you seen this book? If not, please open your kits or your bags. Please open your books. Yeah, thank you very much. For my sake, please. Thank you very much. So this book is called Academic Regulations Book for the academic year 25-26. That means you are all admitted into the academic year 25-26. So we have given all the details pertaining to your attendance, your evaluations, your grading system, your passing scores, and general rules and regulations of your B.Tech program. So I don't take much time, but I need your attention because this is going to be very, very important discussion. My request to all of you is please settle down, please relax, sit back, and just listen to me for next 5-6 minutes. I don't take much time. So because today is the very, very important day for all of yours, you are going to learn a lot from all the professors, senior learned persons in the Anurag University who are already occupied the seats, and they are very much enthusiastic to convey their knowledge and share the information which is most relevant, most important for all your future career prospects. The first and foremost thing, this document has 15 pages, and you can read this document, and the language which is written is very simple, very easy to understand. The second thing is, this document has curation of information, not only academic regulations, but also you can find the important contacts, important committees, discipline rules, and guidelines for to behave a good student, the do's and don'ts kind of things. And at the same time, you can even find certain information which is very useful for you till the last semester of your program. To start with, the first and foremost thing is attendance requirements. Our deans are rightly pointed, tomorrow onwards the attendance will be captured. The attendance requirement is very, very important. Why I am saying it's very important? We need 100% attendance of every single student that admits into Anurag University. 100%. Why 100%? You might have question. Why 100% is because our academic regulations are prepared, are designed in such a way that you have a continuous learning aspects through teaching, learning, and instruction. Alongside, you will be also having assessments clubbed together. That means a professor who comes in the morning, takes class for 40 minutes, gives demonstration, and then conducts an assessment test for next 10 minutes. Before he goes out of the classroom, he or she would like to conduct the test, and that test will be graded. Having said that, we have evaluations that is designed in two different manners. One is continuous internal evaluation, and the second one is the semester end examinations. Continuous internal evaluation ante entante prati roju ప్రతి నిమిషము మీరు ల్యాబ్లో ఉన్నా, క్లాస్లో ఉన్నా, ఎక్కడున్నా సరే ఒక ప్రొఫెసర్ మీ దగ్గర క్లాస్ చెప్పిన తర్వాత ఒక ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసే అలవాటు. దీన్ని కంటిన్యూస్ ఇంటర్నల్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటారు. అది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ప్రతిరోజు జరగవచ్చు, 2 రోజులకు ఒకసారి జరగవచ్చు, వారానికి ఒకసారి జరగవచ్చు. అలా there is a frequency which is defined by the teacher or professor. So as per the frequency, the assessments will be conducted, and the weightage of that assessment is 50%. 50% వెయిటేజ్ దానికి కంటిన్యూస్ ఇంటర్నల్ ఎవాల్యుయేషన్కి ఇస్తాము. రిమైనింగ్ 50% వెయిటేజ్ సెమిస్టర్ అండ్ ఎగ్జామ్స్కి ఇస్తాము. సెమిస్టర్ అంటే ఏంటంటే యువర్ ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ 4 years, 4 సంవత్సరాలు. ఎవ్రీ ఇయర్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 semesters. ప్రతి సంవత్సరం మీకు 2 సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి. సెమిస్టర్ 1 అనేది 22 వారాలు ఉంటుంది. సెమిస్టర్ 2 అనేది కూడా 22 వారాలు ఉంటుంది. సెమిస్టర్ 1 22 వారాల్లో 15 వారాలు క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్, ప్రాక్టికల్ డెమాన్స్ట్రేషన్స్ అండ్ లెర్నింగ్స్ ఉంటాయి. తర్వాత మిడ్ టర్మ్ ఎగ్జామినేషన్స్ 1 week ఉంటుంది, అండ్ 1 week ప్రాక్టికల్ అసెస్మెంట్స్ ఉంటాయి.
2 weeks సెమిస్టర్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్స్, 2 to 3 weeks సెమిస్టర్ అండ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. సెమిస్టర్ అండ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపరేషన్కి 1 week టైం ఉంటుంది. సో ఇలా డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ పుట్ టుగెదర్ 22 వారాల సెమిస్టర్ ఉంటుంది. ఈ 22 వారాల సెమిస్టర్లో 50% ఎవాల్యుయేషన్ డే టు డే. ప్రతిరోజు మీరు ఒక ల్యాబొరేటరీలో 2 గంటలు పనిచేస్తే ల్యాబొరేటరీ అయిపోగానే మీకు మార్కులు ఇస్తారు. రికార్డుకి 10 మార్కులు, అబ్జర్వేషన్కి 5 మార్కులు, వైవాకి 5 మార్కులు. ఇఫ్ యూ మిస్ దట్ క్లాస్ యూ విల్ మిస్ దిస్ 20 marks. You will miss that grading as well. That is the reason these academic regulations are tightly integrated with your day-to-day activities and proceedings. అందుకని 100% attendance కావాలని కోరుతున్నాం. However, the minimum requirement of attendance is 75% of attendance is required for you to promote and eligible to write this semester and examinations. 75% అటెండెన్స్ మీకు ఉంటే మాత్రమే మిమ్మల్ని ఆ సెమిస్టర్కి సంబంధించిన పరీక్షల్ని రాయడానికి పర్మిషన్ ఇస్తారు, లేకపోతే ఇవ్వరు. దాన్ని అటెండెన్స్ డిటెన్షన్ అంటారు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెన్ యు ఆర్ ఇన్ అటెండెన్స్ డిటెన్షన్ యూ నీడ్ టు join the program in the next academic year of that particular semester where you are detained. మీరు ఎక్కడైతే డిటైన్ అయ్యారో ఆ సెమిస్టర్లో మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం మీ జూనియర్ బ్యాచ్తో పాటు మీరు రీఅడ్మిషన్ తీసుకోవాలి. అంటే మీకు ఒక సంవత్సరం వేస్ట్ అవుతుంది, మీకు ఉన్న కంటిన్యూటీ ఆ ఫ్లో మిస్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ విత్ రిఫరెన్స్ టు అటెండెన్స్. నెంబర్ 2, వెన్ యు ఆర్ కమింగ్ అక్రాస్ సెమిస్టర్ వైజ్ సిస్టమ్, హౌ మెనీ కోర్సెస్ యూ హ్యావ్ ఫర్ ఎవ్రీ సెమిస్టర్. మేము ఎక్కువ కోర్సులు పెట్టలేదు, 5 నుంచి 6 మ్యాక్సిమం కోర్సెస్ ఉన్నాయి. సబ్జెక్టులు అన్నారు మీరు ఇంతకుముందు, ఇప్పుడు మేము కోర్సెస్ అంటాము, ఎందుకంటే అవుట్కమ్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్లో వి కాల్ ఇట్ యాజ్ కోర్సెస్. 5 to 6 కోర్సెస్ ఉంటాయి. 5 to 6 కోర్సెస్కి ఈక్వివాలెంట్గా 20 క్రెడిట్స్ ఉంటాయి. ప్రతి సెమిస్టర్లో 5 కానీ 6 కానీ కోర్సులు, దానికి సంబంధించిన క్రెడిట్స్ 20 ఉంటాయి. ఈ ప్రతి సెమిస్టర్ 20 ఇంటూ 8 సెమిస్టర్లు 160 క్రెడిట్స్ ఉంటాయి. 160 క్రెడిట్స్ మీకు వస్తేనే మీకు బీటెక్ డిగ్రీ అవార్డు చేయబడుతుంది. అందులోంచి ఒక్క క్రెడిట్ రాకపోయినా మీకు డిగ్రీ అవార్డు చేయరు, మీరు ఫెయిల్ అయినట్టు లెక్క. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్, if you want to promote from first year to second year, it is not that easy. Just like that you cannot complete first year and go to second year. ఇది మనం ఏదో 7th క్లాస్ అయిపోగానే 8th క్లాస్, 8th అయిపోగానే 9th క్లాస్, 9th అయిపోగానే 10th క్లాస్లో బంక్ కొట్టాం, ఫెయిల్ అయ్యామనుకోండి, మళ్ళీ 10th క్లాస్ చదవాలి. అలా కాదు ఇది. ప్రతి ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ టు సెకండ్ ఇయర్ వెళ్ళాలంటే 50% క్రెడిట్స్ మీకు రావాలి. అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ టు ఎర్న్ 50% ఆఫ్ ద క్రెడిట్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్న టోటల్ క్రెడిట్స్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో 20, సెకండ్ సెమిస్టర్లో 20, 40 క్రెడిట్స్. దాంట్లో సగం 50% అంటే 20 క్రెడిట్స్ వస్తేనే మీరు సెకండ్ ఇయర్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు, ప్రమోట్ అవుతారు. ఒకవేళ 20 కన్నా ఒక క్రెడిట్ తగ్గినా, 0.5 క్రెడిట్స్ తగ్గినా మిమ్మల్ని ప్రమోట్ చేయరు, మిమ్మల్ని డిటైన్ చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ డిటెన్షన్. First level of detention was attendance detention that will happen immediately in the semester. This detention will happen at the end of the every academic year. సో ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి సెకండ్ ఇయర్కి వెళ్ళాలంటే డిటెన్షన్ అవ్వకుండా ఉంటే మీరు సెకండ్ ఇయర్కి వెళ్తారు. అయితే మాత్రం మళ్ళీ అదే ఫస్ట్ ఇయర్లోనో ఎక్కడైతే మీరు డిటైన్ అయ్యారో ఆ ఇయర్ మళ్ళీ చదవాల్సి ఉంటుంది. సెకండ్ ఇయర్ నుంచి థర్డ్ ఇయర్కి వెళ్ళాలంటే 60% క్రెడిట్స్ ఉండాలి. థర్డ్ ఇయర్ నుంచి ఫోర్త్ ఇయర్కి వెళ్ళాలంటే 60% క్రెడిట్స్ ఉండాలి. ఉంటేనే మీరు ప్రమోట్ అవుతారు, లేకపోతే కారు. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ థింగ్. Third important thing is, when you have a backlog, when you fail in any of the courses which are listed in the course curriculum, 15వ పేజీ నుంచి 23 పేజీ ఆఫ్లో ఈ బుక్లో చూస్తే మీకు మీ ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఎలక్ట్రికల్ ఒక పేజీలో, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఒక పేజీలో, మెకానికల్ ఒక పేజీలో, తర్వాత సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఒక పేజీలో ఉంటాయి. 15 నుంచి 23 మధ్యలో ఉంటుంది ఏదో ఒక పేజీలో. మీరు చూసుకుంటే మీకు ఎన్ని క్రెడిట్స్ ఉన్నాయి, మీకు ఎన్ని కోర్సెస్ ఉన్నాయో మీకు తెలుస్తుంది. తర్వాత మా కరిక్యులం, ద కరిక్యులం డిజైన్డ్ ఇన్ అనురాగ్ యూనివర్సిటీ ఈజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కరిక్యులం. So this talks about equivalence among the various courses and various programs in engineering. అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఉన్న కోర్సెస్ కొన్ని మెకానికల్లో కూడా ఉంటాయి. కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఆఫర్ చేసిన కొన్ని కోర్సెస్ సివిల్లో ఉంటాయి, ఎలక్ట్రికల్లో ఉంటాయి, ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఉంటాయి. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ కోర్సెస్ 95% ఆఫ్ ద సిలబస్ రిమైన్స్ కామన్. 95% సిలబస్ ఫస్ట్ ఇయర్లో అందరికీ సమానంగా ఉంది. ఒక్క కోర్స్ 1 or 2 క్రెడిట్స్ కోర్స్ మాత్రమే మీ డిపార్ట్మెంట్ స్పెసిఫిక్ కోర్స్ ఉంటుంది. మెకానికల్ వాళ్ళైతే లాస్ట్ చివరి కోర్సు మెకానికల్ ఉంటుంది, సివిల్ వాళ్ళకి చివరి కోర్సు సివిల్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి చివరిది ఎలక్ట్రికల్ ఉంటుంది, కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళకి చివరిది కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉంటుంది. అదర్వైజ్ ఎవ్రీథింగ్ రిమైన్స్ సేమ్. సెకండ్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ మీరు మీ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి మీ డిపార్ట్మెంట్ స్పెసిఫిక్ కోర్సెస్ చదువుతారు. Coming to the second point, as I was talking about the failure in one of the course, మీరు ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్లో తెలియక ఎక్కడో చోట ఫెయిల్ అయ్యారు అనుకోండి,
you are not eligible to get the distinction grade at the end of your 4-year engineering program. Distinction ante entante first class with distinction. When you score more than 8.0 CGPA, then only you will be given distinction grade. When you fail in any of the courses in any of the semester, you are not eligible to get. But you will get, if you score more than 6.5 CGPA, you will get first class. If you get more than 6.0 CGPA, you will get second class and so on. This is how it happens. So please note that if you fail in any of the courses, it is a very big loss to you. And there is a second loss. Some companies do not allow you to sit for their recruitment process. కొన్ని కంపెనీలు మిమ్మల్ని బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే రిక్రూట్మెంట్కి అలౌ చెయ్యవు. వాళ్ళు ముందుగానే మీ డేటా అంతా తీసుకుంటారు. బ్యాక్లాగ్ 0, 1, 0 ఉంటేనే పర్మిషన్ ఇస్తారు. 1, 2, 3 ఉంటే పర్మిషన్ ఇవ్వరు. అది కూడా మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. సో ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ నాట్ as good as we can expect. Because when you fail, these are all the different disadvantages that we can come across. This is about academic regulations. I request you to please go through and follow the academic regulations, because which is very, very strict. Coming to the other point, I'm done with this, but I'll take one or two points, one more minute or so. Because it comes from my heart. I wanted to talk to you very heartfully. ఒక కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్కి ఇవాళ సమాజం ఎలా వెళ్ళిపోయిందంటే, సమాజం గురించి కాసేపు ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ మాట్లాడతాను. ఒక కుక్క వెళ్తుందంటే వాడు కొట్టడానికి ఒకడు వెళ్తాడు కుక్కని. వాడిని చూసి ముగ్గురు వెళ్తారు, వాడిని చూసి ఆ ముగ్గురు చూసి 10 మంది వెళ్తారు. చివరికి వెళ్ళేసరికి ఆ కుక్క ఎప్పుడో పారిపోయి ఉంటుంది. అక్కడ ఏం ఉండదు కొట్టడానికి. బట్ 100 మంది పరిగెత్తారు ఆ కుక్కను కొట్టడానికి. మన పరిస్థితి సమాజం. ఐఎమ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ది సొసైటీ. నేను కూడా ఉన్నాను కాబట్టి ఇది ఒక చాలా అన్ఫార్చునేట్ సినారియో. ఒకడు ఎటుపోతే 10 మంది ఎటుపోతే అటే పోతున్నాం మనం. ఇవాళ కంప్యూటర్ సైన్స్కి వచ్చిన రోగం అదే. మీరు కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళకి ఎవరు లేరు కాబట్టి మాట్లాడుతున్నారు ధైర్యంగా. నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ వాడిని. ఐ బిలాంగ్ టు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఫ్రెటర్నిటీ. ఐ డిడ్ మై PhD ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్, సో ఐ కెన్ టాక్ వెరీ ఓపెన్లీ హానెస్ట్లీ. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ప్రాబ్లం, కంప్యూటర్ సైన్స్ వాడుకో, ఐటీ వాడుకో, డేటా సైన్స్ వాడుకో, AML వాడుకో, ఎవరికో ఒకళ్ళకి రికార్డింగ్ చూసేవాళ్ళు నన్ను తిట్టుకుంటారు, పర్వాలేదు, ఇట్స్ ఓకే, యూట్యూబ్లో చూసేవాళ్ళు, ఇట్స్ ఫైన్. బట్ ఏం జరుగుతుందంటే వాడికి ఒకటే జాబ్, ఒకటే కెరీర్ ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది. కంప్యూటర్ సైన్స్ వాడు చస్తినా బతికినా వాడు చేయాల్సిన జాబు ఒక్క ఐటీ కంపెనీలోనే జాబ్ చేయాలి. ఒక ఎలక్ట్రికల్ వాడిని తీసుకోండి, ఒక మెకానికల్ వాడిని తీసుకోండి, ఒక సివిల్ వాడిని తీసుకోండి, లేకపోతే ఇంకొక ఎలక్ట్రానిక్స్ వాడిని తీసుకోండి. మీకు 2 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, 2 అవకాశాలు, కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఒకటి మీరు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఐటీ జాబ్స్కి వెళ్ళొచ్చు, 2 మీ కోర్ జాబ్స్లోనే ఉండొచ్చు. ఇంతకన్నా ఏం కావాలండి? ఇవాళ ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళు, టుడే ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ ఆన్ ప్యూర్లీ ఎలక్ట్రికల్. ఇవాళ గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ దట్ యూటిలిటీ కంప్యూటింగ్ ఈస్ బీన్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్. ఇవాళ మీరు పవర్ స్టేషన్స్కి వెళ్తే, ట్రాన్స్కో కానీ, జెన్కో కానీ, పవర్ జనరేషన్ కార్పొరేషన్స్కి, NTPCకి కానీ, VTPS కానీ మీరు వెళ్తే అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ వాడు ఒకటి కూర్చొని అక్కడ ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటాడు సిస్టమ్స్ని. ఎంత వోల్టేజ్ని రిలీజ్ చేయాలి, ఎంత వోల్టేజ్ ఫ్లక్చువేషన్ వచ్చింది, ఎలా కంట్రోల్ చేయాలనేది. అండ్ క్లౌడ్ ఈజ్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్. క్లౌడ్ అనేది కంప్యూటర్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ అంటారు అందరూ, కానీ ఇట్ ఈస్ ఎ యూనివర్సల్ కోర్స్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్. సెకండ్ థింగ్, మెకానికల్ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇవాళ CAD ఉంది, కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిజైన్, కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, రోబోటిక్స్ ఉన్నాయి. ఎవరు చేస్తారండి? రోబోట్ అంతా మెకానికల్ మిషన్స్ తోటి రోబోట్ నడిస్తే దాంట్లో ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మాత్రమే కంప్యూటర్ సైన్స్ వాడు ఇస్తాడు. దానికి ఎలక్ట్రిసిటీ మళ్ళీ ఎలక్ట్రికల్ వాడిస్తాడు. This is how the beauty of the core engineering disciplines in the country today. But unfortunately, we are killing it. Civil engineering కూడా ఉన్నాడు. ఎన్ని కన్స్ట్రక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి. Hyderabad has seen, I think 200x is the percentage which I can tell you. 200x growth rate ఉంది in the construction for last 5 years in Telangana, especially in Hyderabad. ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తున్నారండి? Today, unfortunately, we are unable to see a fellow who can design one beautiful building for us. సివిల్ ఇంజనీర్ ఏం మాన్యువల్గా ఏం చేయట్లేదండి. సివిల్ ఇంజనీర్ ఆల్సో బీయింగ్ యూజింగ్ కంప్యూటర్స్, సాఫ్ట్వేర్స్, బికాజ్ వాళ్ళకి GIS సాఫ్ట్వేర్స్ వచ్చాయి. GIS సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ సాఫ్ట్వేర్ టుడే ఫర్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్. వాళ్ళ డిజైన్స్ అన్ని ఊరికే మాన్యువల్గా పేపర్ మీద ఒక డ్రాయింగ్తో రాయట్లేదు. వాళ్ళు దే ఆర్ యూజింగ్ ది కంప్యూటర్ సిస్టమ్ యాజ్ ఎ టూల్. సో కంప్యూటర్ హ్యాస్ బికమ్ an horizontal thing for everybody. And we are all verticals: electrical, electronics, mechanical, civil, and whatnot, chemical engineering, and so and so. So for industry, I am talking, I also representing in the industry here because I have large experience in industry, and I am openly telling that today if you look at industry, IT industry predominantly talking, industry requires engineers but not computer science alone.
but not computer science allied branches alone. If you have guts, if you have a capability, if you have potential, if you have strong will towards your IT profession, you have an opportunity provided in Anurag University that you can get into B.Tech in minus degree program, wherein you can get into minus degree of computer science or artificial intelligence or electrical or data science or any of the cyber security kind of disciplines, and you will earn 2 degrees. One is your B.Tech mechanical with a minor degree in B.Tech computer science or B.Tech any of the specialized programs. That only thing is you should have a will to achieve something. So it is nothing, it is not a great thing that I am saying. You have multiple opportunity in your front. Don't believe the words of your neighbor, that will kill your future, I am telling you. Don't believe your neighbors or what చెప్తాడు ఏఐలో నేను మా నాన్న 10 లక్షలు కట్టాడరా ఆ కాలేజీలో చేరా నేను నువ్వు కూడా ఏఐలో చేరంటాడు అక్కర్లే 10 లక్షలు కట్టక్కర్లే వేస్ట్ చేయక్కర్లే డబ్బులు మీకు వచ్చిన సీటు బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది ఇక్కడ మంచి యూనివర్సిటీలో మీరు చేరారు మీరు హ్యాపీగా ఉండండి ఇవి చదువుకోండి మైనస్లో జాయిన్ అవ్వండి మీ ఇష్టం వచ్చిన సర్టిఫికేషన్స్ విజయ్ కుమార్ సార్ చెప్పారు ఇప్పుడే సర్టిఫికేషన్స్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆన్లైన్ సర్టిఫికేషన్స్ మీరు కంప్యూటర్ సైన్స్లో డీప్ డైవ్ చేయండి రోబోటిక్స్లో డీప్ డైవ్ చేయండి లేకపోతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో చిప్ డిజైన్లో ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మీకు ఇంట్రెస్టెడ్ ఏరియా ఒకటి చూసుకొని మీరు డీప్ డైవ్ చేయండి వస్తే అది వస్తుంది లేకపోతే ఏది రాకపోతే మీ కోర్ జాబ్ వస్తుంది కోర్ జాబ్లో ఇవాళ ఎన్టీపీసీలో ₹1,00,000 జీతం వస్తుంది ₹1,00,000 అంటే సంవత్సరానికి 12 లక్షలు ఇఫ్ యూ గో టు మెకానికల్ ఎనీ హుండై బేస్డ్ హుండై కంపెనీ కమ్స్ అండ్ రిక్రూట్స్ ఫ్రమ్ Anurag University every year you will get 7 lakhs or 8.5 lakhs salary package that is equivalent to 10 lakhs per annum ఇక ఇంకా మనకి ఏం కావాలి మోర్ దాన్ బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ దట్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ హెస్ గివెన్ మోర్ దాన్ ఎనీ ఆపర్చునిటీ కంపేర్డ్ టు కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ allied branches. So with my enthusiasm I am trying to say, but at the same time it is your discretion. Only thing is one should have passion to achieve whatever that you want. Today, one more thing I want to tell, last point. Today in IT industry in India, if you look at the percentage of human resource, there are 60% of engineers who are working in IT industry. They are not from computer science. They are not from computer science. They are from other than computer science, maybe electrical, mechanical, civil or another branches. So that shows the power of an engineer here. An engineer is a problem solver. You are the problem solver and you should achieve whatever that you wanted to achieve as part of your engineering program. Don't have regrets. I am sure each and every one of you, we will transform each and every one of you who admits into Anurag University. Definitely you have flourishing careers for yourself. May God bless you all. Thank you very much for giving the opportunity. Thank you, sir, for your valuable message. It was indeed very motivating. With great respect, we call upon Dr. Siddhartha Ghosh, sir, Director, Office of Industry Alliances, to enlighten us with their words. Dignitaries on the dais, dignitaries of the dais, dear parents, my colleagues, senior students, and the most important people of the day, the newly joined students in the Department of ECE, Mechanical, Civil and Electrical. I will be starting where my previous speaker Sudhir Garu has stopped. I myself a B.Tech civil engineer from NIT Agartala and completed my M.Tech in computer science and I did my PhD in artificial intelligence. And I stand here today to take care of all of you in the coming days to make a career for all of you. From the university side, starting from the day one, first year classes, first year faculty members, head of the departments, and when you come back to the department, each one of them will help you not only just learn subjects and also to do well in your career. Before I proceed, I'll also request all the parents and students to stay back for the next half an hour or 40 minutes because this patience is must to become a good engineer. Today being a parent, if you leave the hall with your kids, tomorrow your kid will not sit in the classroom. So remember that. Let us grow with some good habits. This session is for you and the other two speakers will tell many aspects which you should know as a parent at day one. Coming back, let me tell you what are the companies normally recruit civil, mechanical, electronics and electrical engineers or they have recruited for the 2025 batch. From civil side, we had Reliance Industries Limited who has offered 7.5 lakhs. GP or GAP has provided 5 lakhs offer. Control S has offered 5 lakhs
Planet Spark 6.5 lakhs, and Kalpataru 5 lakhs, which is one of the topmost building construction company in India. These are the few, there are many more. At Mechanical, we had the highest offer from JSW with 8 lakhs, Planet Spark 6.5 lakhs, Hyundai Motors with 5.5 lakhs. From ECE side, the top companies were Cisco has offered 14.21 lakhs, Josh Technologies 13.23 lakhs, IBM 11 lakhs, Capgemini 7.5 lakhs, PwC 6 lakhs, and Hyundai Motors 5.5 lakhs. For EEE, we had again Hyundai Motors 5.5 lakhs, ITC Foods 4.6 to 5 lakhs, IBM 4.5 to 5 lakhs, and ABS Fujitsu for 4 to 5 lakhs. The most important thing is that in case of core engineering, the offer or the salary may not always look like too high, but believe me, that is where most of the top level engineers start their career. And at this moment, not just me, as I'm telling from civil engineering, our CEO ma'am is from electrical engineering background, our Vice President Anurag sir is from mechanical engineering background. If we can do so many things, why you cannot do? So let us not compare whether computer science is better, mechanical is better, or civil is better. We'll not go by this. What I believed as a student and from my parents, that I can do whatever I want to do through education. Education has the biggest power, and today you have been offered that degree after 4 years. So decide what you want to do and plan accordingly. From our side, we'll be not only just providing academic classes for you, we'll also provide you that different kind of training facilities from second year, first semester onwards. It has aptitude test, it will have coding, it will have soft skills or English and personality development. We'll be participating also in different kind of hackathons for your placement. Most important, when I have told that these are the different companies which have recruited the students from mechanical, civil, electric and electronics background, there are also many software companies who will be giving you an opportunity to sit with others. Most important here that being from core branches, you have 3 opportunities to choose in your career. A, stay back in your own core department or stream, and then you can apply and sit for campus interviews which are done by core companies, number 1. Number 2, you have a facility to apply for GATE exam in the final year, or once you close, the GATE exam will help you to apply for almost 25 top companies of India, if many of you don't know, which are named as Maharatna and Navaratna companies of India. Whereas today, the Navaratna company with a GATE score for a mechanical, civil, electrical or electronics engineer, they provide 14 lakhs per year salary, and also the Maharatna companies provide you 12 lakhs. What are those companies? Everything, starting from DRDL, DRDO, ISRO, as well as you have ONGC, Indian Oil, what not. What are the top happening engineering companies you see? They will give you a chance. And the last option you have, when everyone speaks about IAS, as an engineer of core, you can apply for IES, Indian Engineering Service, to become the topmost bureaucrat of the Indian country. So when so many opportunities are there, please wake up and prepare your goal. Before I conclude, if really many of you want to shift some time to other branches or stream, including AI, machine learning, computer science, data science, cyber security, today one platform is very important, that is called as hackathon. The hackathon doesn't look at your which stream you come from. What is a hackathon? These are the competitions or platform by the industry where you can showcase your coding and problem solving capabilities, and you can come out with the offer letter. They don't see your percentage, they don't look at your department or stream you are coming for, they just see your ability. The call is all yours, all the stream, all the path are excellent. Once again, I welcome you all with an open heart that come join with us and let us make a better career together. Anytime you want to come discuss about your future goal, I sit in G block, first floor, you can come and meet me. All the very best, and thank you all for giving me this opportunity. Thank you, sir, for your enriching words. We now request Mr. Anurag Palla, sir, Director, Strategy and Planning, to take the podium and address the gathering.
A very good morning to all the dignitaries on the stage, off the stage, parents, and of course today's rock star students who have joined Anurag University and come here for orientation. I'm just putting a timer so that I don't take a lot more time than I intend. సో నేను ఈరోజు ఏదో మాట్లాడదాము స్టూడెంట్స్కి ఏదో చెప్దాము అని చెప్పి I got on to the dais, but I've changed my mind. Telugu, English, రెండిట్లో మాట్లాడొచ్చు కదా? Is there anyone who doesn't understand two languages? నాకు అంత హిందీ మంచిగా రాదు. నాకు వచ్చిన మనం సబ్జెక్ట్ తక్కువ ఉంటుంది, దాంట్లో నవ్వుకునేవి ఎక్కువ ఉంటాయి. బట్ if there is anyone who doesn't want me to talk in Telugu, please raise your hands. ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడాలా? ఓకే, ఇంగ్లీష్. తెలుగే కావాలా? ఓకే. సో ఎందుకు నా మైండ్ మార్చుకున్నాను, వై ఐ చేంజ్ మై మైండ్ is to talk about something that is prevalent among every single person today, especially the Gen Z that are joining their undergraduate courses and trying to study. One thing that we are all affected today is the pandemic of disinterest. అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడము, అది దేని మీద అన్నా. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిజీజ్ దట్ ఈస్ ప్రివలెంట్ అమాంగ్ ఎవ్రీ సింగిల్ పర్సన్. వై? అది మీ తప్పో మా తప్పో ఎవరి తప్పో కాదు. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ social media. When I think it is 14 years back, in 2011, I have attended my own orientation session. It was a state that I have never been to. It was a college I have never heard of. It is a branch that I was very much passionate about, mechanical engineering. All shout out to all the mechanical engineers. Anyone? Nice. So, but one thing I can remember about that day today also is about how excited I was. Because of my own imagination. Are నేను మెకానికల్ చేస్తే ఫెరారీలో పని చేయొచ్చు, అది చేయొచ్చు, ఇది చేయొచ్చు, బైక్ నడపచ్చు, బైక్ చేయొచ్చు, all of that. I didn't know mechanical was completely about different things, but I know little that I like to work with my hands, nuts and bolts. నాకు కార్స్, బైక్స్ అంటే చాలా ఇష్టము. I would like to do something related to that. So I was very excited. But in this last 6 years, I've started working in this organization. One thing I have seen day by day is the decline of interest of the students or their parents. Because students okkare gaadu. Ippudu chaala mandi we have seen, one of the reasons I have taken that decision kuda, chaala behaviors, mana పిల్లల behaviors come from home. They do not come, very little comes from environment. Most of the behaviors come from home. If you think as parents, listening to people talk, leaders talk about their experiences, what is required of the students, if you think that is not required and మీరు లేసి వెళ్ళిపోతే, what kind of example that you are showing student? రేపు క్లాస్లో ఎందుకు కూర్చుంటాడు స్టూడెంట్? ఎందుకు కూర్చోవాలి? 4 గంటలు 1 o'clock to 5 o'clock 4 గంటలు మనం ఒక దగ్గరకు వచ్చి కూర్చోలేకపోతే ఏమేమి చెప్తారు, లేరా ఏదో ఒకటి చెప్తారు, లేచి వెళ్ళిపోదామంటే రేపు అదే అనుకుంటారు కదా, మన అమ్మాయి అన్న అబ్బాయి అన్న ఎవరన్నా అంతే అనుకుంటారు కదా. మా పేరెంట్ చేయని ఒక గొప్ప పని కొడుకు కూతురు చేస్తారని నేను ఎప్పుడు అనుకోను. దే ఆర్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ రోల్ మోడల్స్ ఫర్ దేర్ చిల్డ్రన్. ఎవ్రీవన్ ఎల్స్ కమ్స్ లేటర్. So if we stand up and we come out of some kind of commitment that we have made, that is what is learnt by our boards also. Inkoti, ee roju interest ledu ani enduku annanu ante, even though we are all very excited, because of the social media, manaki and nato include manakoka beautiful job unnadi. What is that called? రీల్స్. నేను ఆల్మోస్ట్ 1 hour ట్రావెల్ చేస్తాను రోజు యూనివర్సిటీకి పని చేయడానికి ఇంటి నుంచి. ఆల్మోస్ట్ 1 hourలో 40 minutes రీల్స్ చూస్తాను.
ఒకరోజు మా వైఫ్ తిట్టింది, పిచ్చోన్వా నేను మాట్లాడుతుంటే రీల్స్ చూస్తుంటావు ఏంది. ఆ రోజు కొంచెం మైండ్ ఆలోచించి ఇన్స్టాగ్రామ్ డిలీట్ చేసిన. నెక్స్ట్ డేకి వెళ్ళి యూట్యూబ్లో షార్ట్స్ చూడడం స్టార్ట్ చేసిన. దాని తర్వాత అర్థమైంది ఇట్స్ అ వెరీ అడిక్టివ్ mechanism. It gives us little bits of pleasure every time we swipe up. Because of that, we are not bored nowadays. మనం బోర్డమ్ అనేది మర్చిపోయినాం. మనకి బోర్డమ్ రాగానే నాకు టీవీ షో ఉంది, ఐ వాచ్ టీవీ షో అలాంగ్ వైల్ వాచింగ్ రీల్స్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఓవర్ స్టిమ్యులేషన్ kind of destroys our pleasure of doing real things, doing something with our hands, speaking to people, having a meaningful connection with some or our friends. It might be of same gender, different gender. Just having anything, having to do anything with the real world gives us lesser pleasure, lesser satisfaction than watching reels. And that is a very, very dangerous mindset to enter your formative years. ఈ 4 ఏళ్ళు చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. వై? బికాస్ వాట్ యూ డూ హియర్ ఈస్ లేస్ ద ఫౌండేషన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 40 years. చాలామంది అనుకోవచ్చు ద 4 years ఆఫ్ అవుట్కమ్ ఈజ్ అ చిన్న జాబ్ అని. మీకు ఒక జాబ్ కావాలంటే అది 5 లక్షలైనా 10 లక్షలైనా 15 లక్షలైనా 20 లక్షలైనా 4 ఏళ్ళ చదువు అవసరం లేదు. కావాలంటే మీరు ఒక అమీర్పేట్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి 3-6 నెలలో వెళ్తే 1-1.5 ఖర్చు పెడితే ఏదో ఒక జాబ్ వస్తుంది. Job is not the final end point or final outcome. What we want is laying the skills and the foundation for next 40 years. టెక్నాలజీస్ వస్తాయి, టెక్నాలజీస్ వెళ్ళిపోతాయి, మనమైతే బతికే ఉంటాం కదా. మనమైతే రోజు వీ హ్యావ్ టు కీప్ యాడింగ్ వాల్యూ కదా. ఎలా అనేది నేర్పియాలి, ఎలా అనేది నేర్పిస్తాం. అండ్ I have a quote that is stuck in my mind always. It's by Albert Einstein. It says, everyone is a genius if you judge a fish by its ability to climb. It will continue its entire life thinking it's stupid. Why don't we do that, or why do we do that is also a question everyone needs to answer. According to Howard Gardner, there are 9 different types of intelligences: spatial, music, logical, mathematical, linguistic, different intelligences ఉన్నాయి. ఇంటెలిజెంటే, అందరు పిల్లలు ఇంటెలిజెన్సే. ఒక్కొక్కరి ఇంటెలిజెన్స్ ఒక్కొక్క వేలో బయటికి వస్తుంది. అండ్ academics gets out only 2 or 3 different types of intelligence. Involving yourself in hundreds of the clubs that are there, hundreds until, I'm not talking 20, 30, 40, actually 100 clubs in a university lo. If we can go forward, I do not want to name each and every club. Each department is not, it's not a boundary for you. So, easier way for us to administration కాబట్టి డిపార్ట్మెంట్స్ అని ఫామ్ చేసినాం. There are no physical boundaries between departments or schools. If anyone is interested in what is happening in medical school or wants to create something, some medical device for the medical school, you are always welcome to interact with them. You need to interact with them. Standalone colleges ki, universities ki unna tega multidisciplinary nature. I still have 1.5 minutes. So professional chapters se gaani, clubs కానీ, institutional clubs కానీ, arts కానీ, sports కానీ, those are the real things that you will learn that will help you build your career over 30 to 40 years. What you learn inside the class will only amount to 30% of the time you use in the industry, any industry. మీరు స్టార్టప్ పెట్టాలనుకున్నా, ఏ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేయాలనుకున్నా, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ పోయినా 20 to 30% what you learn inside the classroom panikostayi. Meeta 60 to 70% needs to come from whatever you have learned outside the classroom. Adi intlo undachu, academic environment lo undachu. I know kontamandi kashtamga vachinaru ikkada, kontamandi ishtanga vachinaru, kontamandi by choice vachinaru, kontamandi by chance vachinaru.
whichever department you got into or whichever department you got enrolled into through counseling or through your own choice, you are here already. So అది రాలేదు ఇది రాలేదు అని సార్ లెక్క నేను మరీ ఓపెన్గా చెప్పలేను, కానీ నేను కూడా కొంచెం ఐ విల్ టెల్ యూ సంథింగ్ అబౌట్ ద ఆపర్చునిటీస్ దట్ ఆర్ దేర్, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. ECE, EEE, mechanical, civil, and anyone else I've missed. ECE, EEE, mechanical, civil. ఇండియా అనేది డెవలపింగ్ నేషన్ అని చెప్పి మనం చాలాసార్లు వింటుంటాం. దట్ ఈస్ అనదర్ వే ఆఫ్ టెల్లింగ్ పీపుల్ దట్ వీఆర్ నాట్ యెట్ డెవలప్డ్ అని. డెవలప్డ్ అని చెప్పలేము కాబట్టి డెవలపింగ్ అని చెప్పుకుంటాం. డెవలప్డ్కి తేడా ఏంటో తెలుసా? ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, physical infrastructure, not process, physical infrastructure. When a country is developing, its focus will be on sector, services sector. When a country wants to go from developing to develop, the only change will be in infrastructure, physical infrastructure. నువ్వు ఒక ఎలక్ట్రానిక్స్, కమ్యూనికేషను, సివిల్, మెకానికల్ ఇంజనీర్ లేకుండా ఏమన్నా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కట్టగలుగుతారా? మీరు ఒక డ్యామ్ కట్టగలుగుతారా ఈరోజు వితౌట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్, వితౌట్ మెకానికల్ ఇంజనీర్, వితౌట్ సివిల్ ఇంజనీర్? AI, everyone has heard the rise of AI. What is the backbone, the main backbone of AI? చెప్పండి. సెమీకండక్టర్స్, రైట్? సెమీకండక్టర్స్ ఎవరు చదువుకుంటారు? హూ ఆర్ ద మాస్టర్స్ ఆఫ్ లర్నింగ్ సెమీకండక్టర్స్? ప్లీజ్ ఆ క్వశ్చన్ అన్న చెప్పండి. ఈసీ. మీరు పెట్టే సెమీకండక్టర్స్ యూజ్ చేసే ఏఐ అవన్నీ దే నీడ్ హ్యూజ్ డేటా సర్వర్స్. హౌ డూ యూ థింక్ డేటా సర్వర్స్ విల్ బి రెగ్యులేటెడ్? హీట్ రెగ్యులేషన్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఓషన్లో పెడుతున్నారు, రకరకాలుగా ట్రై చేస్తున్నారు. ఎందుకు? because it generates enormous amount of heat. Heat regulation again ever chadukuntaru? Heat and mass transfer ever chadukuntaru? Mechanical, civil, electronics. So please understand that the opportunities before you are endless, provided that you show little bit of interest and little bit of boredom, because out of that boredom is born a passion or a dream to do something. నువ్వు కాన్స్టెంట్గా ఎంగేజ్డ్ ఉంటే నువ్వు అసలు బోర్డ్ ఎందుకు ఫీల్ అవుతావు? యూఆర్ సాటిస్ఫైడ్ కదా. ఐఎమ్ ఆల్వేస్ సాటిస్ఫైడ్. నో, వాట్ విల్ యూ డూ వర్క్ ఫర్? యూఆర్ కాన్స్టెంట్లీ ఎంగేజ్డ్, కాన్స్టెంట్లీ సాటిస్ఫైడ్, కాన్స్టెంట్ డోపమిన్ వస్తుంది మన మైండ్కి. వై విల్ వి డూ ఎనీథింగ్ దట్ రిక్వైర్స్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్? అగైన్ ఐఎమ్ ఆల్రెడీ అవుట్ ఆఫ్ టైమ్. ఆల్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ బోత్ స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్, కొంచెం interest in outside the classroom, koncham interest in building our skill base, koncham interest in trying to do something that is outside of comfort zone, and we are all set. India is set, Anurag University is set, every single student here is set. Thank you again. Thank you, sir, for your enriching words. We now request Dr. Balaji Utla, sir, Vice Chairman of Nilima Institute of Medical Sciences and Dean School of Management, to take the podium and address the gathering. The dignitaries on the dais, my dear faculty who are of the dais, students, and parents, especially the mothers who have come here today along with their children. Like they say, what was that Rahman song, Ma Tujhe Salam, right? So let's give a big hand to all your mas who have made that happen. इतना खड़ूस लोग हैं आप लोग, ఇంత పీనాసోళ్ళు అంటే మీ అమ్మలకు చప్పట్లు కొట్టడానికి కూడా మీ తాతల సొమ్ము పోయినట్లు ఫీల్ అవుతున్నారు. చేతులు కొడితే ఏమైనా అరిగిపోతుందా?
మీకు కావాలంటే ఛాయ్ ఇప్పిస్తాం తర్వాత షుగర్తో కలిపి. మళ్ళీ ట్రై చేయండి ఒకసారి. ఆ వెనకలు ఉన్నోళ్ళు అయితే అస్సలు పట్టించుకుంటలేరు. ముంగలు ఉన్నోళ్ళే బెటరు. వెనకలు ఉన్నోళ్ళు చెప్పండి మీ దమ్మెంతో సత్తా ఎంతో ట్రై చేయండి ఒకసారి. యా ప్లీజ్ ట్రై వన్స్ అగైన్. ఈ రూఫ్ ఇట్లా అదిరిపోవాలి. లెట్స్ ట్రై వన్స్ అగైన్ ప్లీజ్. See, why do I talk about the importance of mothers? Because they oftentimes their role is unseen. The father is always appreciated because he brings the salary, he brings the toys, he comes home, he is the hero of the house. But the mother normally is more like the fourth lion that you have in Ashoka's that pillar. She is not seen, she is not heard, but she is the one who absorbs like sponge the stresses in a family, the pain in the family, the struggle that is there, manages with limited resources. Men can be good, bad and ugly. And oftentimes between bad and ugly, men go there. Rarely you find good men. That doesn't mean your fathers are not good. I'm just saying, I'm talking of myself. All right? Anyway. I'm asked to talk about the need for engineers in a society. Now, in the morning I was talking to somebody, another group. It is like asking somebody, Balaji, can you survive without oxygen? Can a society be without engineers? Can it be? Can it be? Can a society live without engineers? So human beings by design have been engineers and are engineers. Whether you have a degree or not, your mother is an engineer because she manages with limited amount how to jugad, see to it that the children get the right amount of protein, right amount of starch and right amount of sweets, whatever the children want. That's engineering. Engineering is solving a problem. Engineer does not mean a degree. In Telugulo ఏమంటామంటే దాని సాంస్క్రిట్లో వృత్తి ప్రవృత్తి అంటాం. వారు ఘోష్ గారు ఇప్పించేది వృత్తి, ఉద్యోగం ఇప్పిస్తారు. సంవత్సరానికి 5 లక్షలు, 10 లక్షలు, 15 లక్షలు, 20 లక్షలు, 30 లక్షలు, 40 లక్షలు నంబర్ పైకి పెరుగుతున్న కొద్దీ చప్పట్లు కొడతా ఉంటారు, వామ్మో 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 అని. కానీ ఎన్ని పైసలు చేసుకున్నామని కాదు, ప్రపంచానికి ఏమి చేసినావు నువ్వు అన్నది. అంతే కదా? మన దేశానికి అవతల దేశం నుంచి ఏమైనా బాంబులు వస్తున్నాయంటే ప్రొటెక్ట్ చేయనికే బ్రాహ్మోస్ తయారు చేసిన ఇంజనీర్లు, వాడికి ఎవడు సంవత్సరానికి 1 కోటి శాలరీ ఇస్తలేడు, 50 లక్షల శాలరీ ఇస్తలేడు. చాలామంది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలల్లో 20,000 ప్లస్ 400 ప్లస్ సంథింగ్ ప్లస్ టీఏ ప్లస్ డిఏ, ఎప్పుడో ఒకసారి గవర్నమెంట్ కనుకరిస్తే కొంచెం పైసలు వస్తాయి. అట్లాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. రైట్? వాళ్ళందరూ కంప్యూటర్ సైంటిస్టులు కాదు, మెకానికల్ ఇంజనీర్లు కాదు, ఇంజనీర్లు కావచ్చు కాకపోవచ్చు, బెస్ట్ స్కూల్స్ కావచ్చు కాకపోవచ్చు, బట్ they are the people who have created something. They don't make much money. Right? They don't have a gated community, విల్లాలో ఉండట్లే, వాళ్ళు గవర్నమెంట్ క్వార్టర్స్లో ఉంటుండ్రు. అవునా? క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇంజనీర్గా వాట్ ఈస్ దట్ వి కాంట్రిబ్యూట్? రైట్? జీవితం అన్నది చివరికి వెనక్కి చూసుకుంటే there are 3 reasons why human beings live: to love, to live and leave a legacy. 3 L's జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. We want love. All of us want love. We want love of our parents, we want love of our bosses, we want not love means only romantic love. Don't think that hero heroine cinema kind of a love. That's only for a short while. Ask your mother and father, even love marriages, how long that love lasts? Just for 1 year or 2 years. After that, people have to, in the night, they'll argue, gas ban chesnava, talu ban chesnava, golla me vedeshindu, current ban chesnava, switch andukindi, needlu vastunaya, tanku motor esnava. Love maatlu potayi. Initially first 1 month, 2 months, 3 months, 6 months untadi. Etlanti marriage ayina kuda.
So, but love means universal love. Love towards your job, loving yourself, loving others, loving what you do. So love. And we also want to be recognized as human beings. We want love. Is to live, second one. Right? We have to live. And finally, leave a legacy. ఎవరు అన్నారు నీ పెండ్లికి ఎంతమంది ఇంటికి వచ్చిండ్రని కాదు నువ్వు చచ్చిపోయినప్పుడు ఎంతమంది నీ ఇంటికి వచ్చిండ్రు నీ ఎంబడిలు వచ్చిండ్రు जनाजा आपका निकले जब कितने लोग आपके पीछे निकलते वो फर्क बोलता आप कैसे आदमी थे है कि नहीं so the question you have to ask yourself what do I leave for this society when I go so I'm not getting into this comparison business of whether IT is better mechanical is better it is like saying parents do this competition between children do you love mama do you love dada I mean what do you mean it's a pointless question you love mother you love the father both so there's nothing like that key issue is do you love yourself the second thing which Anurag talked about I was telling him kindly this is an unsolicited advice I write in my resume one of my core pastimes is offering unsolicited advice to unsuspecting people ఇంగ్లీష్ అర్థమైన వాళ్ళు ఏంటంటే అవసరమైన కాకపోయినా పక్కన ఉన్నోళ్ళకి ఏదో అడ్వైజ్ ఇస్తూ ఉంటాను దట్ ఈజ్ మై స్పెషాలిటీ పక్కన రెజ్యూమేలో రాసుకుంటాను యూ వోంట్ బిలీవ్ ఒకరోజు నేను బాంబే ఎయిర్పోర్ట్లో ఒకరికి అన్సోలిసిటెడ్ అడ్వైజ్ ఇచ్చిన నా పైసలు ఖర్చు పెట్టి మన మంది తాపించిన తాపించి దానివల్ల లాభం ఏమైందనంటే వాడు కాశ్మీర్ పోయి చచ్చిపోదాం అనుకున్నాడు ఎందుకంటే అమ్మాయి వండి ఇచ్చేసిందంట వాని ముఖం చిన్న నా ఫ్లైట్ పోస్ట్పోన్ చేసుకున్నది 20,000 నాకు ఖర్చు అయినాయి నా టీం మొత్తానికి కానీ అన్సోలిసిటెడ్ అడ్వైస్ వాడు నేనమ్మా నువ్వు పని చేయరా నువ్వు కాశ్మీర్ పోయిరా వచ్చినాక నీ ప్లేన్ ఖర్చులు నేను పెడతా అప్పటికి నువ్వు చచ్చిపోవాలనుకుంటే మళ్ళీ కాశ్మీర్ నేను టికెట్ నేను పెట్టి ఇస్తా అని చెప్పిన వానికి అని వానికి కావాల్సిన మందు కూడా తాపిస్తున్న వానికి వాడు పాపం 1 month తర్వాత వెనక్కి వచ్చి నాకు కాల్ చేసిండు మహారాష్ట్రన్ పిల్లగాడు హీ ఓన్స్ అ హోటల్ అండ్ ఆల్ దట్ ఐ డోంట్ టెల్ ది నేమ్ పాయింట్ ఐమ్ ట్రైన్ టు సే అన్సోలిసిటెడ్ అడ్వైస్ మీకు ఏంటంటే డోంట్ గో ఆఫ్టర్ యువర్ ప్యాషన్ Passion is rich people's business. Bill Gates' son can be passionate. Poor people or people like middle class like us, many of us, follow your competence, whatever you're good at. If you don't know this, watch this film Forrest Gump. Whatever you're good at, are you the best at that? Like he said, no point in asking the fish to climb a tree. No point in horse to swim in the water or a crocodile to fly in the air. Doesn't happen. Doesn't make sense. So see what you're good at. Right? And whatever you're good at, if you pursue it, you'll become the better one and the best one. And there is no lack of jobs or business for people who are good at something. If you're not good at something, you have to become good at begging. Sir, please join me, sir. Sir, ఏదైనా కంపెనీలో జాబ్ ఇచ్చాను సార్ బికాజ్ ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఎట్ మై జాబ్ ఐఎమ్ నాట్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై జాబ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ డామ్ గుడ్ ఎట్ మై వర్క్ వై షుడ్ ఐ బెగ్ ఎనీబడి వై ఇఫ్ ఐ నో and remember last 35 seconds I have another 2 minutes extra I'll take the permission of the chair please remember this వృత్తి బదులు దాన్ని ప్రవృత్తి చేసుకోండి An engineer by definition solves problems. తెలంగాణలో సామెత ఉన్నది కూట్ల రాయి తీయరా అనోడు ఏట్ల రాయి అందిస్తాడు A fellow who can't pick up a small stone from his plates, if he says that I'm going to remove the stone which is blocking the stream, I mean it's generally bekar talk in Hyderabad we call it. Bekar ke baatan we call, not baatein we call baatan. So point I'm trying to say is this. Does the world need engineers? Yes. But does the world need engineers with 95% marks and gold medal, but who cannot apply what they have learnt in the class? Does the world want that? You are a mechanical engineer, you can't replace your motorcycle brake pads. Then what kind of mechanical engineer are you? If you're an electrical engineer, there's a problem at your home, you can't figure out what is the problem. You can't solve the electrical problem for your parents. What electrical engineering is that for? Right? And so on and so forth. Now, I'm not saying that you should become mechanics and do something. No. I'm asking you, can you apply what you have learned? I told my colleagues in the School of Management,
If you cannot apply what you're teaching, stop teaching it. Will not teach it. For example, I am also connected with the medical school. Medical school is the only probably education, apart from little bit in law, where much of application of what they teach or learn, they have to learn. Would you respect a doctor who has never delivered a baby or seen a delivery, expect in a crisis time in a plane, some delivery has to happen? Will you trust that person to deliver a child? Will you trust a person who has never cut a skin, never stitched together in his or her life, never intubated a patient? Will you trust that person to intubate? But you make mistakes. As a young doctor, when you learn to intubate, etc., we make mistakes. But we see and then learn. But that is why we trust doctors. That's one profession. Still, there is some amount of respect and trust. Do we have the same thing for other professions? Think about it. Those of you who have heard about Six Sigma is 3.4 errors in 1 million opportunities. That means if a plane is getting up in the air 10 lakh times, only 3.4 times it doesn't go. 10 లక్షల్లో 4 సార్లు కనుక ప్లేన్ ఎగరలేకపోతే or 9 లక్షల 99 ఎట్సెట్రా ఎగరగలిగితే we call it Six Sigma. ప్లేన్ ల్యాండింగ్ అవుతుంది కదా, దాని గేర్ ల్యాండింగ్ ఉంటుంది, ఓపెన్ కావాలి కదా, అది వీల్స్ కింద ఉండాలి కదా, అది 7 Sigma. సో స్టాటిస్టిక్స్ చదువుంటారు మీరు, మా ప్రొఫెసర్లు చెప్పుంటారు, కానీ ఎక్కడ అప్లై చేస్తారు? సో మీ సిగ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు దోశ తయారు చేస్తున్నారు, సింపుల్ థింగ్. ప్రతి దోశ 2 sigma, 1 sigma, 4 sigma, 5 sigma. You are writing a program, what sigma it is. So that is something that I want you to keep in mind, right? So the guy who designed that, how did they learn? They learned from mistakes, remember that. The Travel Safety Authority analyzes all the data. From every error they learn. Because so many people died before us, today flights have become safe, right? So please remember, there is no caste system where engineering is concerned. It is not that computer science people are superior to cyber security people, who are superior to data science people, who are superior to IT people. So there is no caste system there, like Sudhir said. Every engineering discipline has its own value. But the only question is, are you going to be very good at it? Right? So with that, let me tell you another thing is, while classes are important, like Anurag mentioned, being alive in the class is very important. Class lo కూర్చోవచ్చు. Once my professor told me, Balaji, you guys are very good at sleeping with your eyes open అని. కళ్ళు ఓపెన్ చేసుకొని క్లాస్లో నిద్రపోతారు, మీ స్పెషాలిటీ అదని. సో ది ఇన్విటేషన్ ఈజ్ నాట్ టు డూ సో. And nothing wrong sometimes to look into the sky, think about your boyfriend, girlfriend, or think about the fight that you had with the parents, or whatever, doesn't really matter. But attend classes and learn what is happening in the class and try to apply. If you don't apply, it is of not much of value. All right? So with these few words, I thought I'll just share one sloka, just see if it makes sense to you. And let me tell you upfront, this was written by Kalidasa, the great poet. And let me also tell you, I'm a non-believer. A non-believer is non-believer so far. After this minute, 5 minutes later, if I find God and then comes in front of me and says, Balaji, I'm there, man, woman, or whatever, I'd agree, I'll change my mindset. But till such time, I'm not. But however, he talks about Rama, the beautiful characteristic of Rama. Akara sadrusha pragnaha. When you look at him, he looks as if he has competence, pragna. Pragnaya sadrusha agamaha. He not only looks competent, he is also well-read. Agama. Agama is Shastral. Agamaihi sadrusha rambaha. Some people study very well, but they never start anything, never do anything. They start something. Akara sadrusha pragna, pragnaya sadrusha agamaha, agamaihi sadrusha rambaha, aramba sadrushudaya.
A lot of people start something, but don't pursue it till its successful end. So it looks Rama is, or Raghuvamsa, Raghu kings are supposed to be having all these characteristics. They look competent, not only competent, they are well educated, not only they are well educated, they have the initiative, not only they have the initiative, they ensure what they start, they complete. All right? So I wish all of you probably will be like the Raghus, great Raghus there. All the best to all of you. Thank you very much. Thank you, sir. We extend a warm invitation to Mrs. Nilima ma'am, CEO, Anurag University, to speak to us today. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్కి విచ్చేసిన విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు, వారితో పాటు వచ్చిన వారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, మీ అందరికీ మా అనురాగ్ యూనివర్సిటీ తరఫున మరొక్కసారి మా అనురాగ్ యూనివర్సిటీని చూస్ చేసుకున్నందుకు శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు ఈ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు బాలాజీ గారు, అలానే విజయ్ కుమార్ గారు, డీన్ ఎస్ఓఈ స్కూల్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ వారు, అలానే సుధీర్ గారు అకాడమిక్ ప్లానింగ్, సతీష్ కుమరన్ గారు ప్లేస్మెంట్స్ ఆఫీసర్, డైరెక్టర్ సిద్ధార్థ్ ఘోష్ గారు, అనురాగ్ అండ్ హెడ్స్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్, వీరందరితో పాటు వేదిక ముందు ఆసీనులైన మా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, ద టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్, అలానే ఈ హాల్లోనే కాకుండా వేరే హాల్లో కూడా కూర్చున్న తల్లిదండ్రులందరికీ మరొక్కసారి నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా. ఈ అనురాగ్ యూనివర్సిటీ, నేను మీకు మా వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరూ అన్ని విషయాలు అందరం కొద్దిగా ఒకళ్ళం అన్ని విషయాలు ఆల్మోస్ట్ అందరు కవర్ చేశారు. ఇన్నిసార్లు ఇన్ని విషయాలు ఒకరు చెప్పింది ఇంకొకళ్ళు ఇంకొక భాష్యంలో చెప్తున్నా, ఇంత ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఇది మొదటి రోజు, మీరు కొత్తగా వస్తున్నారు, మీకు ఈ కల్చర్ కానీ యూనివర్సిటీ సిస్టమ్ కానీ ఈ కాలేజ్ కానీ ఇప్పటి వరకు చదివిన ఎడ్యుకేషన్ అంతా ఒక పద్ధతిలో ఉంటే ఇప్పుడు మీరు తీసుకోబోయేది ఇంకొక వేరే విధంగా ఉంటుంది అని అర్థం కావటానికే ఇంతమంది ఇన్ని స్పీచెస్ ఇంత డిఫరెంట్గా ఇన్ని గంటలు మాట్లాడటానికి అదొక్కటే రీజన్. కాబట్టి మేమందరం కూడా మీకు ఎంత బాగా అర్థమైతే ఈరోజు ఎందుకు పిలుస్తామంటే అందరినీ, ఒక స్టూడెంటే కాదు, స్టూడెంట్తో పాటు ఇంటి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో వింటే రేపొద్దున వాళ్ళు ఒకళ్ళు మర్చిపోయినా ఇంకొకళ్ళు గుర్తు చేస్తారని. ఇదిగో ఆ రోజు అది చెప్పారు కదా, ఆ టీచర్ ఆ సార్ అది చెప్పారు కదా, నువ్వు అది ఎందుకు చెయ్యట్లేదు అనేది కనీసం మీరందరూ వారికి గుర్తు చేసి వాళ్ళు ఈ 4 ఏళ్ళు రైట్ ట్రాక్లో ఉండి ఒక మంచి ఇంజనీర్గా బయటికి వెళ్తాడు అనే ఒక్క సదుద్దేశంతో మేము ఈ ప్రోగ్రాం చేయటం జరుగుతుంది. నేను ముఖ్యంగా మీకు ఒక 2 విషయాలు చెప్తాను మా అనురాగ్ యూనివర్సిటీ గురించి, మా లీడర్షిప్ గురించి. అనురాగ్ యూనివర్సిటీ 1998లో యాజ్ అన్ ఒక డిగ్రీ కాలేజ్గా మొదలుపెట్టి 2002లో సివిఎస్ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీగా స్టార్ట్ చేశాము. దానికి ఫార్మసీ, మేనేజ్మెంట్ స్కూల్స్ అన్నీ చేసి వాటితో పాటు యాడ్ చేసి 2010లో అనురాగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి అటానమస్ ఇన్స్టిట్యూషన్గా 10 years నడిపాం. ఆ తర్వాత 2020లో అనురాగ్ యూనివర్సిటీగా వీ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్. ఈ గత 6 ఏళ్ళు కానీ, పాత 28 ఏళ్ల డిగ్రీ కాలేజ్ కానీ, 24 ఏళ్ల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కానీ, మా చరిత్ర కానీ మా ప్రస్థానం చూసినట్లయితే మేము ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 180 మెంబర్స్ మా ఇంటేక్. ఈరోజు ఇన్ని వేల మంది 3,500 మంది ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అవుతున్నారంటే అది ఖచ్చితంగా ఈ నమ్మకాన్ని మా మీద ఉంచి మా అనురాగ్ యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ తీసుకున్న తల్లిదండ్రులదే మరొక్కసారి వారికి నేను హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు మా అనురాగ్ యూనివర్సిటీలో 15,000 మంది
మిగతా బ్రాంచెస్ అన్నీ కలిపితే 16,000 మంది స్టూడెంట్స్ ఈ అనురాగ్ యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నారు. ఈ 16,000 మందిలో ప్రతి సంవత్సరం నాకు తెలిసి అన్ని బ్రాంచెస్ కలిపి ఉంటారు 2,000 నుంచి 3,000 మంది స్టూడెంట్స్కి ఇంజనీరింగ్ దానికి తీసుకున్నట్లయితే ఎవ్రీ ఇయర్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఎన్ ఏ జాబ్స్. ఈ ఇంతమంది స్టూడెంట్స్, ఇన్ని జాబ్స్, వీళ్ళందరికీ మా దగ్గర ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ మా టీచర్స్ టీచింగ్ కానీ నాన్ టీచింగ్ కానీ ఒక 650 మంది టీచర్లు, 850 మంది నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ అందరూ వర్క్ చేస్తున్నారు. మా అనురాగ్ యూనివర్సిటీ 150 ఎకరాల్లో ఇన్ని బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా 25 లక్షల ఎస్ఎఫ్టీ ఉన్న బిల్డింగ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. 2,000 మందికి కావలసిన హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఉంది. వీ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ మోర్ టు ద హాస్టల్స్, ఎందుకంటే మాకు అది సరిపోవట్లేదు. ఇంకా కొంత ఈ మధ్యకాలంలో మేము స్లోగా కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది. సో వీఆర్ ఇన్ ఫ్యూచర్ వీఆర్ ప్రోగ్రెసింగ్ ఏ లాట్. సో ఇవన్నీ నేను మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇంత మేము ఎందుకు క్రియేట్ చేసాం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. నాకు తెలిసి మీరు అందరూ ఒకసారి మా అనురాగ్ యూనివర్సిటీ చూసుంటారు. మా క్లాస్ రూమ్స్ కానీ, మా ల్యాబ్స్ కానీ, మా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ ది బెస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ తెలంగాణ, అక్రాస్ ఇండియా. I can proudly say this is the very best infrastructure. ఎందుకు ఇంత మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేశామంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగున్నప్పుడే స్టూడెంట్కి నేను బాగా నేర్చుకోవాలి, వచ్చినప్పుడు ఆ మంచి ఎన్వైరన్మెంట్ ఉన్నట్లయితే నేను నేర్చుకోవటానికి కూడా మంచి ఎంతూజియాజం కానీ ఆ నేర్చుకునే ఇంట్రెస్ట్ కానీ కలుగుద్ది అనే ఒక సదుద్దేశంతో మేము మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేయడం. మీరు మా కాలేజీలో చూసినట్టయితే మా లెర్నింగ్ స్పేసెస్ కానీ, మా గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ ఏరియా కానీ, మా హాస్టల్స్ కానీ, మిగతా మా ల్యాబ్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు అంత బాగా ఆలోచించి పెట్టామంటే ఈ ప్లేసెస్ అనేవి స్టూడెంట్కి రేపొద్దున మంచిగా ఉపయోగపడాలి, వాళ్ళు కంఫర్టబుల్గా చదువుకోగలగాలి అనే ఒకే ఒక మంచి ఒపీనియన్తో స్టార్ట్ చేసినవి. ఓకే, మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసాం. దీంతోపాటు ఈ మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసి ఇంతమంది మమ్మల్ని ఆదరించి ఇంతమంది ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యారు అంటే ఎటువంటి పిఆర్ఓ సిస్టమ్ లేకుండా, ఎటువంటి కన్సల్టెన్సీస్ లేకుండా ఇక్కడ జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా వారికి నచ్చి ఈ యూనివర్సిటీని చూజ్ చేసుకున్నారు. దానికి వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ థ్యాంకింగ్ యూ. వీటితో పాటు మా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి చెప్పాను, మా లీడర్షిప్ గురించి కూడా నేను మీకు ఒక 2 విషయాలు చెప్పాలి. మా లీడర్షిప్, మాకు యూబీ దేశాయ్ గారు, వారు మా ఛాన్సలర్గా ఉన్నారు. యూబీ దేశాయ్ గారు ఫౌండింగ్ డైరెక్టర్ ఫర్ ది ఐఐటి హైదరాబాద్. ఆ ఐఐటి హైదరాబాద్కి వారు 6 ఏళ్ళు డైరెక్టర్గా ఉండి అక్కడ రిటైర్ అయిన తర్వాత మా రిక్వెస్ట్ మీద వారు మా అనురాగ్ యూనివర్సిటీకి ఛాన్సలర్గా రావటం జరిగింది. వారు ఈ దేశంలోనే ఉత్తమ విద్యావేత్తల్లో ఒకరు కాబట్టి అటువంటి విద్యావేత్త మా లీడర్గా ఉండటం మా అందరి అదృష్టం అని నేను భావిస్తున్నా. వీరితో పాటు మా వైస్ ఛాన్సలర్ గారు అర్చనా మంత్రి మేడం ఈరోజు అనుకోకుండా వారి ఫ్యామిలీలో ఒక చిన్న విషాదకరమైన సంఘటన జరగటం వల్ల వారు మార్నింగ్ వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. సో అందుకే ఈరోజు ఈ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్కి వారు లేకపోయారు. అర్చనా మంత్రి గారు కూడా తనకు కూడా ఒక 35 ఏళ్ల అనుభవం, 20 ఏళ్ల టీచింగ్, 15 ఏళ్ల అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అనుభవం ఉంది. అలానే వారితోనే తను కూడా అనురాగ్ యూనివర్సిటీకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్నో యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద టీచింగ్ లెర్నింగ్, క్రియేటివ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద కరికులం, వాళ్ళకి ఇన్నోవేటివ్ లెర్నింగ్ ఎలా చేయాలి, హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా షీ ఆల్సో పుట్ హర్ మైండ్ ఇన్ ద కరికులం డిజైన్ చేసేటప్పుడు సో మెనీ brainstorming sessions with our leaders, our faculty, and also taking feedback from the students, senior students. తీసుకొని ఏది పెడితే స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్గా చదువుతాడు, హ్యాండ్స్ ఆన్ చేయగలుగుతాడు అని ఆలోచించి డిజైన్ చేసిన కరికులం. వారితో పాటు ఈ డయాస్ మీద ఉన్న డైరెక్టర్స్ కానీ, డీన్స్ కానీ, మా ప్రొఫెసర్స్, హెడ్స్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ అందరూ కూడా 20 నుంచి 40 ఏళ్ళ అనుభవం ఉన్న, అందులో టీచింగ్లో కావచ్చు, అడ్మినిస్ట్రేషన్
ఎడ్యుకేషన్లో కావచ్చు, ఆ అనుభవంతో ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నారు. వీరితో పాటు మా టీచర్స్ అందరూ ఎవరైతే నేను చెప్పానో 650 మంది మా టీచర్స్ ఉన్నారు. అందులో 50% ఆర్ డాక్టరేట్స్. ఐఎమ్ ప్రౌడ్లీ సే ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్లో కూడా 50% డాక్టరేట్స్ ఉన్న వాళ్ళు లేరు. మీకు అది ఈ అనురాగ్ యూనివర్సిటీలోనే కనిపిస్తుంది. సో ఇంతమంది డే అండ్ నైట్, డే అండ్ అవుట్, వాళ్ళ టైమింగ్స్, కాలేజ్ టైమింగ్స్ 9 to 4 కావచ్చు, కానీ వాళ్ళు మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకునే వరకు అనురాగ్ యూనివర్సిటీ యొక్క బాగోగులు, ఈ స్టూడెంట్స్కి మేము ఏం చేయాలి, ఎటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి అనేది నిరంతరంగా ఎవ్రీ స్టెప్లో ఈ సెమిస్టర్ ఈ సబ్జెక్ట్ చెప్తే నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో అదే సబ్జెక్ట్ ఇంకెంత బాగా చెప్పచ్చు అనే ఆలోచనతోటి ఎవ్రీ డే, అది ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ కావచ్చు, జాయ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు, ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ కావచ్చు, ఇలా ఎన్నో కోర్సెస్లో ఇన్నోవేటివ్ మెథడ్స్ని, ఇన్నోవేటివ్ టీచింగ్ని చెప్పుకుంటూ వాళ్ళు దే ఆర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. సో ఇదంతా కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మనం చదువుకున్నప్పుడు టీచర్ చెప్పిందే వేదం, మనకి టీచర్ చెప్పిందే, మన గురువు చెప్పిందే మనకి నాలెడ్జ్, అదే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతే ఉండేది. కానీ ఈ రోజుల్లో స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళ చేతుల్లోనే మొబైల్స్ ఉన్నాయి, అందులో మొత్తం ఇంటర్నెట్ ద్వారా మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో నౌ దట్ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ ఈజ్ వెరీ ఛాలెంజింగ్. మీరు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుసుకొని పిల్లలు అడుగుతారో, స్టూడెంట్స్ అడుగుతారో, వాళ్ళకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని నాలెడ్జ్గా కన్వర్ట్ చేయటం ప్రతి టీచర్కి, ప్రతి మా ఫ్యాకల్టీకి ఇట్స్ ఎ టఫ్ టాస్క్. దాన్ని కన్వర్ట్ చేసి వాళ్ళకి నాలెడ్జ్గా క్రియేట్ చేయటానికి మా టీచర్స్ అందరూ నిరంతరం కృషి చేస్తూ ఉంటారు. ఈ రెండు మాట్లాడుకున్నాం. సో ఆ విధంగా నేనేం చెప్తున్నా అంటే, మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసాం, మంచి టీచర్స్ని రిక్రూట్ చేసుకున్నాం. ఈ రెండు యాజ్ ఎ మేనేజ్మెంట్ ఇట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇట్స్ అవర్ ప్రైమ్ డ్యూటీ. సో చాలా మంచిగా చేసాం. ఇంకా నేను ఈ రెండు బాగున్నాయి కాబట్టే మీరు అనురాగ్ యూనివర్సిటీకి వచ్చారు. కాబట్టి అనురాగ్ యూనివర్సిటీకి వచ్చిన తర్వాత నేను మిమ్మల్ని ప్రతి విద్యార్థిని ఒక్కటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, మంచి యూనివర్సిటీకి వచ్చారు, రాగానే మీకు మంచి డిగ్రీ రాదు, మీరు కూడా ఈ 4 ఏళ్ళు మంచిగా కష్టపడాలి. అంటే ద హార్డ్ వర్క్ అండ్ ద డిసిప్లిన్, దీస్ టూ ఆర్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ది హార్డ్ వర్క్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ది విత్ డిసిప్లిన్. ఎందుకు ఇంత స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నానంటే, ఏ మనిషి కూడా, ఏ సంస్థ కూడా కష్టపడకుండా విజయాలను సాధించదు. క్రమశిక్షణ లేకుండా వాళ్ళు అనుకున్న గోల్స్ని అచీవ్ చెయ్యరు. అది ఇండివిజువల్ కావచ్చు, ఒక యూనిట్ కావచ్చు, ఎనీథింగ్. కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అందరికీ నా నుంచి ఒకటే విన్నపం, మీరు ఈ 4 ఏళ్ళు మంచిగా కష్టపడండి, ఇష్టంతో కష్టపడండి. కష్టపడ్డప్పుడు మంచిగా ఇక్కడ మీకు చదువు అందించే ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని మంచిగా వినండి, మంచిగా నేర్చుకోండి. నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు అనుకున్న గోల్లో, అది ప్లేస్మెంట్ కావచ్చు, హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, ఓన్ స్టార్టప్ కావచ్చు, ఏదన్నా కావచ్చు, అందులో మీరు ఎక్సెల్ అవుతారు. కాబట్టి నేను స్టూడెంట్స్ని అందరినీ, వారితో పాటు వారి తల్లిదండ్రుల్ని మరొక్కసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది, మీరు డిసిప్లిన్ విషయంలో కూడా 1 to 10th వరకు స్కూల్లో చాలా మంచి డిసిప్లిన్తో ఉంటారు. ఆ తర్వాత ఇంటర్లో కూడా మంచిగానే ఉంటారు. ఇంజనీరింగ్కి వచ్చేటప్పటికి మీ యాటిట్యూడ్ చేంజ్ అవుతుంది. ఏముందిలే, వెళ్ళొచ్చు రావచ్చు, చాలా ఈజీ అని. నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దాట్. ఇంజనీరింగ్లో కూడా మీరు ఎంజాయ్ చేయండి. మీరు ఏది ప్రిస్క్రైబ్డ్, ఏది లిమిటెడ్, ఏది దేనికి ప్రిస్క్రైబ్ చేశారో దాన్ని మీరు ఎంజాయ్ చేయండి. మీరు స్పోర్ట్స్కి వెళ్తే ఎంజాయ్ చేయండి, మ్యూజిక్ క్లబ్లో ఉంటే ఎంజాయ్ చేయండి, అదర్ క్లబ్స్లో ఉంటే ఎంజాయ్ చేయండి. బట్ చదవటంలో, మిగతా విషయాల్లో మాత్రం డిసిప్లిన్ మాత్రం తప్పకండి. అది మీ రెగ్యులర్ అటెండెన్స్ కావచ్చు, మీ ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు, మీ బిహేవియర్, మీ ప్రవర్తన కావచ్చు, వీటిల్లో ఎక్కడ కూడా మీరు కొంచెం సైడ్ ట్రాక్ అయినా కూడా ఈ మేనేజ్మెంట్, ఎందుకంటే నేను కూడా మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఎవ్రీడే ఇదే క్యాంపస్లో ఉంటాం. సో ప్రతి దాన్ని మేమందరం మానిటర్ చేస్తాం. కాబట్టి ఆ మానిటర్ చేసేటప్పుడు మా దృష్టికి ఏమాత్రం వచ్చినా, అది ఏ విషయంలో కానీ, ముందు మేము మిమ్మల్ని పిలిచి మీకు తెలియజేస్తాం.
ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా మీరు ఈ అనురాగ్ యూనివర్సిటీలో మంచిగా చదువుకొని ఒక మంచి ఇంజనీర్గా ఒక మంచి పౌరుడిగా ఈ సమాజంలోకి వెళ్తారని ఆశిస్తూ మిమ్మల్ని అందరినీ మరొక్కసారి ఐఎమ్ విషింగ్ యూ ఆల్ ఏ బెస్ట్ ఫ్యూచర్, ఏ బెటర్ ఫ్యూచర్ ఇన్ ఫ్యూచర్. మీ అందరికీ మంచి జరగాలని ఆలోచిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ నేను ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, ma'am, for your wise words. Before we move to the next segment, someone has lost a key. Please collect it from the left side of the conch. As we invite our next guest, I request our esteemed guest on the dais to occupy the seats on the front row so our VC ma'am can address the gathering. We humbly request Dr. Archana Mantri ma'am, Vice Chancellor, Anurag University, to grace the occasion with this speech virtually. Dr. Archana Mantri ma'am is a seasoned and visionary academic leader with over 30 years of rich experience in industry and academia, currently serving as Vice Chancellor of Anurag University since May 2024. She has held prestigious leadership roles at top institutions in Punjab and Rajasthan. A prolific researcher with a PhD in engineering, Dr. Mantri is known for her innovative work in interactive technologies, boasting over 100 publications, 43 patents, and an H index of 19. She has successfully led numerous high-value research projects. She has contributed significantly to the curriculum development and entrepreneurship ecosystems. Chairman Dr. Palla Rajeshwar Reddy sir, Chancellor Dr. U.B. Desai sir, CEO madam, all the dignitaries on the dais, off the dais, my dear faculty members and new students and their parents who are here with us today for the orientation program, welcome you all. It's a privilege and honor to be welcoming you all on the very first day of your B.Tech 4 years journey. Why I say this? Because every year, every batch is very special to us. The world that we are living in and the world that you are going to be facing after the 4 years of your graduation is going to be very different. Different, yet we make every possible effort to make it possible that you face the world with a lot of courage, determination, and ready with all the right skill set which is required for you to be successful in your professional journey ahead. You have taken right decision to be at this university. Why? Because it is possible that our goals and your goals may be little different, but what we promise here is a very good, positive transformation journey that you will be going through. Anurag University logo, if you have seen, it is made of 2 colors, blue and red. While blue stands for excellence, passion, red stands for courage. This is what we are going to do here to make you courageous, ready to face the professional world out there. We have a lot of opportunities which we have at Anurag University in form of classroom learning, beyond classroom learning, and your deans have already spoken about it. But what I want to emphasize is that the opportunities can be created, but it is you who have to make most of these opportunities. You need to grab those opportunities. You need to be aware of your surroundings. And you also need to know and reflect why you are here in this program or at this university. To the parents out there, your responsibility doesn't end here. Till class 12th, you have been with them, you have been part of making all their decisions, but you think now that they have taken admission
for 4-year program in this university and your responsibility is over. I'm sorry, it is not. But your responsibility and role has little changed. You are now going to make, or you are not going to let your student or your wards or your sons and daughters to make their own decision, but you are going to enable them. You are going to make every effort back in your home to make the environment conducive for their learning here. Please understand that if a child, if a student, if your son or daughter is coming with a upset mood from your home, he or she is not going to learn here at the university. So do everything that you can make, that you can do at your home to make the environment conducive for their learning. Create an enabling atmosphere. Talk to them whenever you and they have time. Find time to eat together, make fun together, and make their life, I'm not saying comfortable, but make your life so that, make their life so that they are ready to take on the challenges of the world. To the students, engineering is all about problem solving. But how many of us think day in and day out in the classrooms about solving those problems, or even about curating those problems, or even about empathizing with those problems? So look around you and always be aware of the environmental, social, and personal implications of whatever task you are doing. We have plethora of types of courses, and the Dean of Academic Planning has already told about it. He has already discussed about it. We have exploratory courses, experiential courses, project-based courses, even theory and tutorial and practical types of courses. But each of the courses have been curated in a very different manner. You are fortunate to be studying in an higher education environment which is enabled and which is so formative because of the new national education policy. The new national education policy was rolled out 5 years back in 2020 during COVID times, but it has created a lot of flexibility, lot of enabling environment in various universities across the country. So my earnest recommendation would be all the students and the parents should also go through at least once through the national education policy. There are a lot of enabling mechanisms which are there that the students can leverage to learn in a better manner. We at Anurag University are very much aware, and we are very much committed to implement all the aspects of national education policy and national credit framework, and that is how we are creating so many opportunities at the university. We also are going full throttle in the globalization of education, and we want all our students to experience and have global exposure, be it by means of international internships, pathway programs, or even doing virtual internship projects with our international collaborators. We already have signed up with a little less than 10 universities across the globe, and we are making headways not only in internships and students' mobility, but also in research projects, pathway programs, as I've already said, and all these opportunities are going to be your gateway to the world out there. So make your passports, it's very important. If you do not have one, please go ahead, make your passports, and who knows, an international opportunity is knocking at your door. So once again, welcome. And just to sum up, Anurag University offers plethora of opportunities with passion, zeal, and excellence. All the students, you in your 4 years of graduation, be aware of those opportunities, grab few of them as and when they come to your way, and make the most of it. Enjoy your life, don't be under any type of stress. We are here to help you. We are here to make you successful. And
We are here to make your life happy. But we are not here, we are not going to tolerate any kind of indiscipline. We are not going to tolerate any those framework if you want to break it. But apart from that, we are all here to help you, in addition, in support of the parents. So welcome once again, enjoy your life, make the most of it. Thank you. As we conclude, every successful event deserves a moment to acknowledge those behind it. May I request Dr. Mahipati Srinivas Rao, Director, Directorate of Admissions, to present the vote of thanks for today's program. We welcome you, sir. Thank you very much. It's my privilege to propose vote of thanks on behalf of Anurag University. I firstly thank UB Desai sir, who is the Chancellor of Anurag University, who has spoken at length about the importance of attending classes and also the new courses that we have introduced like JAF Engineering and also about the Makers Lab and all. I thank UB Desai sir for guiding us all the way. And we also thank Dr. Palla Rajeshwar Reddy sir, Chairman of Anurag Institutions, for throwing a lot of light, and he is the visionary behind this university. So can we all clap for Palla Rajeshwar Reddy sir and the academic team for, even though he is not able to be here, but we could listen to him. And also I thank Professor Vijay Kumar sir, who spoke at length about the professional chapters and activities and clubs that are existing at Anurag University and how they are able to do better in their career. And also I would like to thank Dr. K. Sudhir Reddy sir, who spoke about the attendance, credit detention, and also importance of the course, and also who spoke equally that in the competition that both are very important, especially core engineering is as important as computer science and allied courses. I thank Sudhir Reddy sir for throwing light on that. Also, I thank Siddharth Ghosh sir, who has been there always, not only placing the students into software engineering jobs, but also into the core engineering. He has mentioned most of the companies of those packages that they get and how they train and all. And also, I thank Anurag Palla, who always believes that 40% is learned in the classroom and 60% is learned through clubs and all. So he spoke about the A.G. Gardner's multiple intelligence theory, and he specifically spoke about the importance of the life skills and soft skills to be successful in their life. And also I thank Dr. Balaji sir, Utla, Vice Chairman, Neelima Institute of Medical Sciences, who always talks that most important thing is that engineers are the problem solvers, and to make this world better world. He also gave examples of BrahMos and all. Thank you sir, thank you for emphasizing on the importance of the core engineering like electronics, electrical, mechanical and civil engineering. And I also thank Neelima ma'am, who spoke about the journey of Anurag University and also who spoke about the infrastructure facilities and also faculty. And she emphasized the importance of discipline at the university campus. I still remember the sentence ma'am told that if you are able to hard work, you will be able to be successful in your life. And I thank Archana Mantri ma'am, who spoke more about we are not only making the students to be successful at the national level, but also at the global level. She also requested everybody to be ready with your passports so that you may get chance to go abroad and do internships. Already we started, few students have been doing it. I thank Archana Mantri ma'am also for making this to happen. And also I thank all the deans, directors, heads of the departments, teaching, non-teaching, professional chapters, and clubs, co-curricular, extracurricular chapters, coordinators, and Kriya, the Event Management Club, and all the people who have been involved in making this to happen. Especially I thank the parents and the students for making your time on Sunday and being here. And before I close, I would like to do a small activity. Can you all keep your hands like this? I'll say, listen carefully. This is something related to the energy level in the room. I'll say 1, 2, 3. The moment I say 3, you need to clap. Are you all ready? Are you all ready? Thank you very much. Ready? 1, 2, 3. I repeat my instruction. When I say 3, you need to clap. Ready? And I think all should be at the same phase. Can we do that? Can we do that? Thank you. Ready? 1, 2, 3. Excellent.
Ready, 1, 2, 3. Excellent. Ready, 1, 2. I said 3 times my instructions that when I say 3, you need to clap. But you clapped at, I clapped at 2 and you clapped at 2. What Anurag was talking about role modeling. Actions speak louder than words. Let us be all the action takers. Thank you very much. Let's all raise for the national anthem, please. Thank you, sir. Welcome to Anurag University. Be everyone you dream to be. Thank you and we wish you all the very best. Before you leave, I request everyone to please rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Once again, I thank everyone. I thank the convener who has organized this event, V. Srinivasrao and the team for the committee for making it happen. We see you tomorrow, all the students, for the classwork, because classwork starts from tomorrow. We request all the students to attend the classes from tomorrow onwards. So you can meet your class as you met today, and you might have met your class in charges also, so you can come to the classes tomorrow, 9 o'clock to 4 o'clock.